High School 1940. My name should be perpetuated not by my descendants, but by schemes of public benefactions, which I am anxious to organize and provide for. Sri Kannan was born into the Kalavala family in the year 1869 in Madras. In those days of colonial Raj, he distinguished himself in education, having attended the Madras Christian College and Pachayapas College. Destiny brought to him a kindred soul when he married Sri Sithamma, who resonated his noble and selfless qualities. He took over the family business King & Co. His business acumen manifested an enormous increase in wealth. Sri Sithamma gave him excellent support in the domestic front. She proved to be an ideal spouse, showing great care and showering affection on him. Soon, his fame as a businessman and strategist grew, and he was invited to join as a director of Indian Bank. He was equally active on the social front and was a member of governing body of Hindu High School and a trustee of Pachayapas Trust. His religious devotion was recognized, and he was invited to be a trustee of the SKPD. He was also the president of Arya Vaishya Sangam. His Eminence made him the chairman of the reception committee of the provincial conference at Kanchipuram, where he gave a brilliant speech to all-round applause. Neither his busy schedule of business activities nor the societal obligations prevented him from focusing on his natural urge, which is social reforms through free education. His innate empathy towards humanity made him perform innumerable charitable activities like distribution of milk to children, which he even personally participated in. A life of devotion soon directed him to his destiny. He decided after introspection to fulfill his destiny by forming a trust for charitable activities. He shared this momentous decision with who gave it further fillip. This extraordinary act was happily supported by Sri Sithamma. The DRBCCC was formed, to which Sri Rao Bahadur Kalavala Kannan Chetty donated his entire substantial wealth. With Sri Sithamma as the trustee, heading a group of eminent citizens to administer and bring to fruition his far-reaching vision. Dharmamurti Rao Bahadur Kalavala Kannan Chetty attained moksha in 1920. Rao Bahadur title was conferred on him by the British government for his services to the society. எல்லா உயிர்களிலும் நாராயணன் விளங்குவது கண்டு அந்த ஞானத்தாலே கலியை வென்று தர்ம ஸ்தாபனம் செய்வதற்குள்ள பயிற்சியை மேற்படி கண்ணன் செட்டியார் கலாசாலையிலும் அதுபோன்ற எல்லா பாடசாலைகளிலும் பிள்ளைகளுக்கு கற்றுக் கொடுத்தால் தேசம் மறுபடி மேன்மையடையும். The Hindu newspaper reported on 31st August 1920 about the memorial meeting held in the honor of Sri Kannan Chetty. Justice T.V. Sheshagiri Iyer, the chairman, expressed his great admiration of the character and qualities of late Sri Kannan Chetty. Mr. Kasturi Ranga Iyengar recorded the citizens' profound grief. Mr. Iyengar said, Mr. Chetty in his will provided for all the charitable institutions founded by him. Ayurvedic dispensaries at Triplicane, Nungabakam and Nellore, Boys High School at Perambur, Purasalvakam and Triplicane, Girls' School at Chindadaripet, Georgetown and for both at Mambalam, and for 10 night schools, and the Sanskrit College at Triplicane. Milk distribution for children at Triplicane, feeding the poor at Krishnapanayakan Agraharam, the Society for Protection of Children, the chowdhury built near the railway station at Egmore, and for several festivals in temples at Sriperumbudur, Srirangam, Kanjivaram, and Triplicane. Mrs. Annie Besant said, help given by the late Mr. Kannan Chetty was most welcomed by the poorer classes, education in schools, and succor in his dispensaries. Diwan Bahadur L.A. Govindaragava Iyer said, late Mr. Kannan Chetty had provided for the recurring expenditure of rupees 75,000 a year on charity, and another 30,000 rupees after the death of his wife. Mr. Rangasamy Iyengar said, Madras was bereft of a charismatic personality who did not want a name but was always ready to help serve the public cause. Mr. Satyamurthy said that late Mr. Chetty's path was one of charity leading to immortality. Life-changing activities. Namaste everyone. I am Mrs. Nirmala Gauri, Principal of Sita Kingston House Matriculation Higher Secondary School. Our school was established in the year 1969. We have 1,000 students and 55 teachers, and the pattern of education we follow is Samachir Kalvi, which is enriched with many activities like chess, karate, keyboard, band, bhajan, music, abacus, and phonics. We offer free education for 25% of our students every year.
And the first 3 rank holders of 10th standard also they are given merit scholarships for studying 11th standard and 12th standard. Good morning, all of you. Kalavala Kannan Jetty Simple Metric High Secondary School, Karkalur. The school started from 2003. The main aim is children those who are below poverty line to have English education. Nearly 3,249 other activities. Every day we are providing free meal for 100 children. And we are producing 100% result in each and every year. 7,500 children are passed out from our school. Thank you. Dharmamurthy Rao Bahadur Kalavala Kannan Chetty's High Secondary School, Perambur, has completed 128 years of service to the society. We have classes from 6 to 12. The current staff strength is 44 with a student strength of 1,100. We have NSS, JRC, RSP, Scout activities in this school. Under the Sitama breakfast scheme, about 120 children are provided quality breakfast on all working days. The expenditure is met by the management, and our alumni they are also contributing towards the corpus of the scheme. The management provides number of scholarships, medical assistance to the needy. The alumni of the Perambur school were holding and are holding high positions in public life. I'm Dr. K. Ravichandran, Headmaster, Dharmamurthy Rao Bahadur Kalavala Kannan Chetty Hindu Higher Secondary School, Tiruvallur. I'm very proud to see here head of the institution in this 150th commemoration of our founder. Our school was started in the year 1887. It was a lower secondary school up to 1948, became a high school 1949. English medium was introduced in the year 1976. It became a higher secondary school in the year 1978. We are having almost 2,500 children. Equally, girls and boys are studying. We are having 80 plus staff strength. Among 80, 50 are government aided staff and 30 are management staff. We are providing nearly 100 children breakfast every day for the needy poor children under the scheme of Sitama Garu breakfast scheme. And we are providing scholarship to all the children, those who are needy and underprivileged children. And wards of the teachers also getting the scholarship through our charities. Pranam to our founder couple, DRBCCC Hindu College. The college started in the year 1969 in commemoration of birth centenary of our founder with 400 students, and presently it has reached to 4,360 students. It has with the 7 UG courses and in shift 1 and 20 UG and PG courses in shift 2. To mention few services rendered by our management, around 450 students are provided with noon meals every year, 50% fees concession to around 40 meritorious students from self-financing college. Around 230 students receive university rank holders cash reward every year. I feel proud to be a part of this esteemed institution on the glorious occasion of Jubilee celebration. Good morning, everyone. I'm Naresh Kumar from 3rd BCom. Our institution not only helps in upliftment of the students' career, but also constantly supports and encourages the students by way of introducing fees waiver. This is indeed an opportunity to the prospective rank holders who maintain and secure consistent performance in their academics. I now profusely thank our management for having arranged this facility for us. Thank you for the opportunity. அனைவருக்கும் வணக்கம். என் பெயர் மூக்கனிமொழி. நான் முதுகலை தமிழ் 2ஆம் ஆண்டு பயில்கின்றேன். இக்கல்லூரில் 5 ஆண்டுகளாக பயின்று வருகின்றேன். மாணவர்களின் கல்வித்திறனை ஊக்குவிக்கும் வகையில் எங்கள் கல்லூரி நிறுவனத்தின் சார்பாக ஊக்கத்தொகை வழங்கப்படுகின்றது. இந்த ஊக்கத்தொகையின் மூலம் பல ஏழை மாணவர்கள் பயனடைந்துள்ளனர். அந்த வகையில் நானும் பயனடைந்து உள்ளேன். எங்கள் உயர்கல்வியை தொடர்வதற்கு இந்த ஊக்கத்தொகை மேலும் உதவியாக உள்ளது. இதன் மூலம் பல ஏழை மாணவர்கள் பயனடைந்து உள்ளனர். அவ்வாறு ஊக்கத்தொகை வழங்கி எங்களை ஊக்குவித்த எங்கள் கல்லூரிக்கு எங்கள் மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். Dharmamurthy Rao Bahadur Kalavala Kannan Chetty Hindu College is unique in several ways. There is an exclusive center for research and development, encouraging research culture in the campus. We distribute English newspapers daily to about 3,500 students to make them improve their general knowledge and communication skills, followed by monthly quiz competitions. There is a commerce lab which is rare in colleges.
The lab provides practical commercial knowledge to commerce students. Several interdisciplinary programs are conducted for the enrichment of students. The Knowledge Center provides current valuable information to students beyond syllabus by external resource persons and faculty members. The college conducts national and international conferences by inviting eminent resource persons. The support of the management is immense in conduct of all these programs. Life-saving activities. Touching upon the services of the charities in the medical field, our founder and visionary had started Ayurvedic hospitals in Triplicane, Nungambakkam, Nellore for the needy way back in the 1920s. Even today, thousands of people every year are benefited by the various donations and activities of the charities. Deserving patients are provided with medical aid for major surgeries like cardiac and renal transplants. A chowdhury at Egmore is managed exclusively for the poor patients and their attenders who come to Chennai for medical treatment. Free medical, eye, and dental camps are conducted for staff and students every year. Donations have been made towards the purchase of dialysis unit and free dialysis to Tanker Foundation and Ambattur Rotary Hospital. Donations are given to deaf and dumb schools, schools for the blind, leprosy clinic, polio eradication fund and the Rotary International, rehabilitation of children affected with cerebral palsy, Cancer Institute Adyar, voluntary health services, and Hindu Mission Hospital. So great has been the conviction and philanthropic mind of our founder that even after more than 100 years, the services have not only continued, but also multiplied manyfold. The Rotaract students of the college have been continuously winning gold medals for blood donation and donation of rice bags for the needy. It gives me goosebumps to note that this habit of giving has transcended even to the people who have been associated or benefited by this institution and the students studying as well. Nourishment for the soul. Our founder, Dharmamurthy Kalavalakannan Chetty Garu, was religious minded too. He started his day with puja. This practice is being followed even today at Kalavala at Georgetown. He established chowdhuries for pilgrims stay at Srirangam, Kanjivaram, Tirunagari, and Sriperumbudur. For propagation of Vaishnavism, he arranged discourses by eminent scholars on Vaishnavism at Kalavala. He conducted Utsavams at various temples. He contributed for construction, renovation of many temples. The present trust board is continuing this effort. Rupees 10 lakhs to Sri Ramanuja's Statue of Equality, rupees 10 lakhs to Sri Kanyaka Parameshwari's Vigraham at Penugonda, and rupees 5 lakhs to Kanyaka Parameshwari Temple, Chennai, and feeding the pilgrims during important festivals at many temples are being done even today. Sri Venkateshwara Suprabhata Seva is being conducted for the past 50 years at our charities office and at our Perambur school. These are only a few. Integrity over 100 years. With benign blessings of founder couple, Pujya Sri Dharmamurthy Rao Bahadur Kalavalakannan Chetty Garu and Srimati Kalavala Seethamma Garu, in the capacity of managing trustee of Dharmamurthy Rao Bahadur Kalavalakannan Chetty's charities, I feel privileged to talk about the various activities of our time-honored trust. Our trust board has the good fortune of having had stalwarts with wisdom as trustees from inception, and they served with commitment, sincerity, dedication, and devotion. Sri Mukala Nammalwar Chetty served our charities with conviction for more than 61 years. Sri C. Yatiraj, who laid the foundation for the stupendous growth of all our educational institutions, served for more than 5 decades. We are fortunate and privileged to be trustees of these great charities. I am singularly happy to be associated with these time-honored charities for more than 5 decades. Our founder lived by the adage, service to humanity is service to God. Our founder couple were great human beings with all virtues worthy of emulation. Thank you. I am very happy to participate in this function as a trustee of Rao Bahadur Kalavalakannan Chetty Charities. I am lucky to be a trustee here, and I
I had the opportunity to be a correspondent of 2 institutions, and I have no words to say, but very distantly, my family is related to Kalavala family, that is Iga family. I am very happy by becoming a trustee of these charities. I have learnt a lot so that I'll be in a position to move about happily because I have done some service. నేను శ్రీహరిని చెప్తాను. నేను ఇప్పుడు కరెస్పాండెంట్ ఇన్ వన్ ఆఫ్ దీస్ కాలేజెస్. ఒకసారి చూస్తామంటేనే చాలా విశేషంగా ఉంది. ఆ పెద్దోళ్ళు అంత వర్క్ చేసి అంత పెట్టేసిపోయిన దాన్ని మేము పెంచుతూ ఉన్నాము అనేది నేను చెప్పగలను. వాళ్ళని చూసి నేను ఇంకా నేర్చుకోవాలి, అదని నేను చెప్పగలను. వాళ్ళని తలుచుకుందా నేను చేస్తాను. தமிழ்நாடு அரசு பள்ளி கல்வித்துறையில் 40 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக பல்வேறு நிலைகளில் பணிபுரிந்து பணியிலிருந்து ஓய்வு பெறுவதில் 2002ஆம் ஆண்டு தர்மபுரி ராபு கலவர கண்ணன் செட்டி அறக்கட்டளையில் பணியில் சேர்ந்து தற்பொழுது அதன் செயலாளராக பணியாற்றி வருகிறேன். அவர் தான் சம்பாதித்த அனைத்து சொத்துக்களையும் பொதுமக்களுக்கு பயன்படும் வகையில் அறக்கட்டளை ஒன்றை 19/7/1920 அன்று நிறுவி பிரபலமடவர்களை உறுப்பினர்களாக ஆக்கி அறக்கட்டளையை நிறுவச் செய்தார். அவரது எண்ணத்தை செயல்படுத்தும் வகையில் அறக்கட்டளை உறுப்பினர்கள் தொய்வின்றி பணியாற்றி வருகின்றனர். மறைந்த மாமனிதர் உயர் திரு கவலகண்ணன் செட்டி போன்று இம்மண்ணில் மனிதர்களை பிறப்பது மிக மிக அரிது. 1869 பிறந்த அன்னாரது நிறைவு பெற்றும் வகையில் 150 ஆண்டு நிறைவு விழாவும் அவர் நிறுவிய அறக்கட்டளை 100 ஆண்டுகள் நிறைவு விழாவும் 24/8/2019 அன்று கோலாகலமாக அறக்கட்டளை நடத்தப்பட உள்ளது. இந்த மாமனிதர் தோற்றுவித்த அறக்கட்டளை இதுபோன்ற மாபெரும் விழாக்கள் நடைபெறும் நிறுவி தருவாயில் அதில் கலந்து கொள்ளவும் இந்த அறக்கட்டளையில் பணிபுரிய ஒரு அரிய வாய்ப்பு எனக்கு கிடைத்தமைக்கும் இறைவனுக்கும் மதிப்பிற்குரிய அறக்கட்டளை தலைவர் மற்றும் இதர உறுப்பினர்களுக்கும் என் நெஞ்சார்ந்த நன்றியை இத்தருணத்தில் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். உலக பொதுமறை தந்த தெய்வத்தில் திருவள்ளூர் வழியில் வள்ளுவத்தை வாழ்வில் ஆக்கி காட்டிய மாமனிதர் கலவரகண்ணன் செட்டி அவர்கள் புகழ் என்றென்றும் ஓங்கி நிலைக்கும். நன்றி, வணக்கம்.
தர்மமூர்த்தி ராவபகதூர் கலவல கண்ணன் செட்டி அவர்களின் 150வது ஆண்டு பிறந்த நாள் விழாவிற்கு வருகை புரிந்துள்ள அனைவரையும் வருக வருக என வரவேற்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம். விழாவிற்கு வருகை புரிந்துள்ள அனைவரும் அவரவர்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட இடத்தில் We request all the invitees to kindly stand till all the three songs, that is the national anthem, Tamil Thai Varthu and institution prayer is concluded. Good morning to all dignitaries. Honorable Vice President of India, Sri M. Venkaiah Naidu Garu, and Honorable Governor of Tamil Nadu, Sri Banwarilal Purohit, Honorable Minister of Fisheries, Government of Tamil Nadu, Sri D. Jayakumar Avargal, all the dignitaries have entered the auditorium. We welcome you all, sir. We are extremely thrilled and honored to have with us Honorable Vice President of India and other dignitaries. We request we'll have national anthem followed by Tamil Thai Varthu and institution prayer. Punjab, Sindh, Gujarat, Maratha, Dravida, Utkala, Ganga, Vindhya, Himachal, Tava Shubha Ashish Mage,
गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे சீராரும் பதனமென திகழ்பரத கண்டமிதில் நிக்கணமும் மதில் சிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறர் பிறை நுதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிடமை திரும்பி எந்த செயல் மறந்து வாழ்த்ததுமே 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 குலந்தரும் செல்வம் தந்திடும் அடியார் படுத்துயராயினவெல்லாம் நிலம் தரம் செய்யும் நீர்விசும் அருளும் அருளோடு பெருநிலம் அளிக்கும் வலம் தரும் மற்றும் தந்திடும் பெற்ற தாயும் ஆயின செய்யும் நலம் தரும் சொல்லை நான் கண்டு கொண்டேன் நாராயணா வெண்ணும் நாமம் Sita Kingston House Matriculation Higher Secondary School, the Golden Jubilee of DRBCC Hindu College Shift 1 and the Silver Jubilee of Shift 2. I would like to mention here that Sri M.V. Kanai Chetty, the Managing Trustee, has completed 53 years of trusteeship. Sri V.R. Bhaktavachalam, Iga Venkatachalam and Sri V. Setura, Sri Umidi Srihari completed more than 40 years of trusteeship. This is an eventful year in the annals of DRBCC charities. We feel so proud that we are celebrating the life and times of our founder and of our affiliated institutions. The DRBCC charities have started with the sole aim of providing quality education to students coming from varied socio-economic and cultural backgrounds. Our founders' foray into education had just one aim: to enlighten young minds for the growth of society and nation. He was a visionary, focused, and generous, and was also a pioneer in healthcare who started a string of Ayurvedic hospitals in and around Chennai. We are fortunate and honored that the Honorable Vice President of India has kindly consented our invitation to be the chief guest for this very special event. Your presence here today inspires the entire DRBCC family, sir. My humble and heartfelt thanks. Honorable Vice President Sri Venkaiah Naidu got elected as the 15th Vice President of India in the year 2017. He is also the ex officio chairman of Rajya Sabha. He is always sensitive to the necessities of rural areas, the underprivileged and the farmers, and his contribution on these matters have been of immeasurable importance. He recently published a book titled Listening, Learning and Leading, which talks about his vice presidential days. The book is described as the chronicle of his 2 years of energetic, extensive engagement. We feel extremely honored by the presence of our guest of honor, His Excellency, Honorable Governor of Tamil Nadu, Sri Banwari Lal Purohit. It is a matter of great pleasure for all of us that he could find time to be with us in spite of his busy schedule. This shows his interest in academic pursuits. His presence here this morning is a source of inspiration for us, all of us, and a great morale booster. Sir, our sincere thanks for your graceful presence.
We are honored by the presence of Honorable Minister for Fisheries, Personnel Administrative Reforms, Shri D. Jayakumar. We are particularly grateful to our Honorable Minister for having agreed to partake in this session in spite of multifarious engagements. Our sincere thanks to the Chief Postmaster General of Tamil Nadu, Postal Circle, Shri M. Sampath, for his sincere, untiring guidance and help. Our humble and sincere thanks to all the well-wishers. I thank one and all. Jai Hind, Namaste. Thank you, sir. We now take you back in time to relive the memories of our beloved founder, Dharmamurthy Rao Bahadur Kalavala Kannan Chetty Garu, in shaping up the spectacular progress of the group of magnificent institutions. A documentary. In the year 1869 in Madras. In those days of colonial Raj, he distinguished himself in education, having attended the Madras Christian College and Pachayapas College. Destiny brought to him a kindred soul when he married Sri Sithamma, who resonated his noble and selfless qualities. He took over the family business King & Co. His business acumen manifested an enormous increase in wealth. Sri Sithamma gave him excellent support in the domestic front. She proved to be an ideal spouse, showing great care and showering affection on him. Soon, his fame as a businessman and strategist grew, and he was invited to join as a director of Indian Bank. He was equally active on the social front and was a member of governing body of Hindu High School and a trustee of Pachayapas Trust. His religious devotion was recognized, and he was invited to be a trustee of the SKPD. He was also the president of Arya Vaishya Sangam. His Eminence made him the chairman of the reception committee of the provincial conference at Kanchipuram, where he gave a brilliant speech to all-round applause. Neither his busy schedule of business activities nor the societal obligations prevented him from focusing on his natural urge, which is social reforms through free education. His innate empathy towards humanity made him perform innumerable charitable activities like distribution of milk to children, which he even personally participated in. A life of devotion soon directed him to his destiny. He decided after introspection to fulfill his destiny by forming a trust for charitable activities. He shared this momentous decision with his better half, who gave it further fillip. This extraordinary act was happily supported by Sri Sithamma. The DRBCCC was formed, to which Sri Rao Bahadur Kalavala Kannan Chetty donated his entire substantial wealth, with Sri Sithamma as the trustee, heading a group of eminent citizens to administer and bring to fruition his far-reaching vision. Dharmamurthy Rao Bahadur Kalavala Kannan Chetty attained moksha in 1920. Rao Bahadur title was conferred on him by the British government for his services to the society. எல்லா உயிர்களிலும் நாராயணன் விளங்குவது கண்டு அந்த ஞானத்தாலே கலியை வென்று தர்ம ஸ்தாபனம் செய்வதற்குள்ள பயிற்சியை மேற்படி கண்ணன் செட்டியார் கலாசாலையிலும் அதுபோன்ற எல்லா பாடசாலைகளிலும் பிள்ளைகளுக்கு கற்றுக் கொடுத்தால் தேசம் மறுபடி மேன்மை அடையும். The Hindu newspaper reported on 31st August 1920 about the memorial meeting held in the honor of Sri Kannan Chetty. Justice T.V. Sheshagiri Iyer, the chairman, expressed his great admiration of the character and qualities of late Sri Kannan Chetty. Mr. Kasturi Ranga Iyengar recorded the citizens' profound grief. Mr. Iyengar said, Mr. Chetty in his will provided for all the charitable institutions founded by him. Ayurvedic dispensaries at Triplicane, Nungambakam and Nellore, Boys High School at Perambur, Purasalvakam and Triplicane, Girls School at Chindadaripet, Georgetown and for both at Mambalam, and for 10 night schools, and the Sanskrit College at Triplicane. Milk distribution for children at Triplicane, feeding the poor at Krishnapanayakan Agraharam, the Society for Protection of Children, the chowdhury built near the railway station at Egmore, and for several festivals in temples at Sri Perumbudur, Srirangam, Kanjivaram, and Triplicane. Mrs. Annie Besant said, help given by the late Mr. Kannan Chetty was most welcomed by the poorer classes, education in schools, and succor in his dispensaries. Diwan Bahadur L.A. Govinda Raghava Iyer said, late Mr. Kannan Chetty had provided for the recurring expenditure of rupees 75,000 a year on charity, and another 30,000 rupees after the death of his wife. Mr. Rangasamy Iyengar said, Madras was bereft of a charismatic personality who did not want a name,
but was always ready to help serve the public cause. Mr. Satyamurthy said that late Mr. Chetty's path was one of charity leading to immortality. Life-changing activities. Namaste everyone. I am Mrs. Nirmala Gauri, Principal of Sita Kingston House Matriculation High Secondary School. Our school was established in the year 1969. We have 1,000 students and 55 teachers, and the pattern of education we follow is Samachir Kalvi, which is enriched with many activities like chess, karate, keyboard, band, bhajan, music, abacus, and phonics. We offer free education for 25% of our students every year, and the first 3 rank holders of 10th standard also they are given merit scholarships for studying 11th standard and 12th standard. Good morning, all of you. Karawala Kannan Chetty Single Metric High Secondary School, Karkalur. The school started from 2003. The main aim is children those who are below poverty line to have English education. Nearly 3,249 children are studying here, both boys and girls. Another 13 teaching staff and 21 non-teaching staff are available in our school. We are following the Samachir Kalvi books. After the school hours, we are conducting abacus class and Vedic maths, proof, JRC, and scouts and guides. So I encourage children to participate in this portion, our activities. Every day we are providing free meal for 100 children. And we are producing 100% result revision every year. 7,500 children are passed out from our school. Thank you. Dharmamurthy Rao Bahadur Kalavala Kannan Chetty's High Secondary School, Perambur, has completed 128 years of service to the society. We have classes from 6 to 12. The current staff strength is 44 with a student strength of 1,100. We have NSS, JRC, RSP, Scout activities in this school. Under the Sitama breakfast scheme, about 120 children are provided quality breakfast on all working days. The expenditure is met by the management, and our alumni they are also contributing towards the corpus of the scheme. The management provides number of scholarships, medical assistance to the needy. The alumni of the Perambur school were holding and are holding high positions in public life. I'm Dr. K. Ravichandran, Headmaster, Dharmamurthy Rao Bahadur Kalavala Kannan Chetty Hindu Higher Secondary School, Tiruvallur. I'm very proud to see here at the institution in this 150th commemoration of our founder. Our school was started in the year 1887. It was the lowest secondary school up to 1948, became a high school in 1949. English medium was introduced in the year 1976. It became a higher secondary school in the year 1978. We are having almost 2,500 children, equally girls and boys are studying. We are having 18 plus staff strength. Among 80, 50 are government aided staff and 30 are management staff. We are providing nearly 100 children breakfast every day for the needy poor children under the scheme of Sitama breakfast scheme, and we are providing scholarship also to all the children, those who are needy and underprivileged children. And lots of the teachers also getting the scholarship through our charities. Pranam to our founder couple, DRBCCC Hindu College. The college started in the year 1969 in commemoration of birth centenary of our founder with 400 students, and presently it has reached to 4,360 students. It has with the 7 UG courses and in shift 1 and 20 UG and PG courses in shift 2. To mention few services rendered by our management, around 450 students are provided with noon meals every year, 50% fees concession to around 40 meritorious students from self-financing college. Around 230 students receive university rank holders cash reward every year. I feel proud to be a part of this esteemed institution on the glorious occasion of Jubilee celebration. Good morning, everyone. I'm Naresh Kumar from DRBCCCC. Our institution not only helps in upliftment of the students' career, but also constantly supports and encourages the students by way of introducing fees waiver. This is indeed an opportunity to the prospective rank holders
to maintain and secure consistent performance in the academics. I now profusely thank our management for having arranged this facility for us. Thank you for the opportunity. அனைவருக்கும் வணக்கம். என் பெயர் மூ கனிமொழி. நான் முதுகலை தமிழ் 2ஆம் ஆண்டு பயில்கின்றேன். இக்கல்லூரில் 5 ஆண்டுகளாக பயின்று வருகின்றேன். மாணவர்களின் கல்வித்திறனை ஊக்குவிக்கும் வகையில் எங்கள் கல்லூரி நிறுவனத்தின் சார்பாக ஊக்கத்தொகை வழங்கப்படுகின்றது. இந்த ஊக்கத்தொகையின் மூலம் பல ஏழை மாணவர்கள் பயனடைந்துள்ளனர். அந்த வகையில் நானும் பயனடைந்து உள்ளேன். எங்கள் உயர்கல்வியை தொடர்வதற்கு இந்த ஊக்கத்தொகை மேலும் உதவியாக உள்ளது. இதன் மூலம் பல ஏழை மாணவர்கள் பயனடைந்து உள்ளனர். அவ்வாறு ஊக்கத்தொகை வழங்கி எங்களை ஊக்குவித்த எங்கள் கல்லூரிக்கு எங்கள் மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். Dharmamurthy Rao Kalwala Kannan Chetty INDU College is unique in several ways. There is an exclusive center for research and development, encouraging research culture in the campus. We distribute English newspapers daily to about 3,500 students to make them improve their general knowledge and communication skills, followed by monthly quiz competitions. There is a commerce lab, which is rare in colleges. The lab provides practical commercial knowledge to commerce students. Several interdisciplinary programs are conducted for the enrichment of students. The Knowledge Center provides current valuable information to students beyond self. Good morning, one and all. On behalf of Dharmamurthy Rao Kalwala Kannan Chetty's INDU College, I welcome you all for today's induction program. In this session, we are going to know about the eConnect cell of our college. This cell deals with the online courses. Through this cell, we make the students to register for the free online courses and make them learn beyond the syllabus and to enhance their skills. We have a team of staff members from all the departments to help the students in this aspect. Let me first introduce the team of eConnect. Myself, Dr. K. Bhavani Selvi, Assistant Professor, Department of Commerce, Coordinator of eConnect Cell. The faculty in charges of respective departments are Dr. Kalpana, Assistant Professor, Department of Telugu, Dr. Marimuthu, Assistant Professor, Department of Historical Studies, Dr. Janani, Assistant Professor, Department of English, Dr. Muthu, Assistant Professor, Department of Economics, Dr. Jayashree, Assistant Professor, Department of Commerce, Dr. Lakshmi, Assistant Professor, Department of Corporate Secretariat, Dr. Yorani, Assistant Professor, Department of Mathematics, Dr. Kasturi, Assistant Professor, Department of Tamil. You can take the help of the respective staff members in this regard. In this eConnect cell, we are dealing with MOOC courses. What is MOOC? The expansion of MOOC, Massive Open Online Courses. The name itself explained about the massive enrollment in this online courses. The advantage of this course is any number of students can enroll freely for any number of courses. They can learn the course at any time, anywhere they like. Most of the courses offered under MOOC are free. The top universities and institutions are offered their courses through this MOOC platform, like IITs, IIMs, and foreign universities like Harvard University, etc. Students can learn the courses offered by the institutions through online by remote learning. After completion of the course, they can receive the certificate from the universities and institutions. One important thing about the MOOC courses are students can take up their courses through their mobile phone itself. We don't need any special device for these courses. MOOC courses are offered through various portals. Some of the platforms we can take MOOC courses are Swayam, EDX, Coursera, FutureLearn, Udacity,
spoken tutorial, etc. From these, our college offered courses through Swayam spoken tutorial portal. Now, let me know about those portals. First of all, Swayam. What is Swayam? Study Web's active learning young aspiring minds. This portal is initiated by Government of India and it is developed by MHRD, Ministry of Human Resource Development. The MHRD offered courses from 9th standard to post-graduation through the Swayam portal. All the courses offered under this Swayam portal are free of cost. The students can register themselves for any number of courses as per their wish and interest at free of cost. All the courses in Swayam have 4 quadrants: video lectures, detailed course materials, doubt clarification sessions, and self-assessment quiz and assignment. If the student want to take the certificate of the course, then they have to register for examination with a nominal fee. After completing the examination, they can receive the certificate from the university or institution which is offered the course. Swayam offered courses under various branches like engineering, science, humanities, management, languages, mathematics, arts, commerce, and general also. All the courses offered through Swayam portal are approved under AICTE, NPTEL, UGC, NCERT, IGNOU, IIMD, etc. Next, we are going to see about the spoken tutorial portal. This MOOC platform is specially offered software courses. There are so many free open source software which we can download and use freely. Through the spoken tutorial, we can learn how to make use of the free softwares. This spoken tutorial is developed by IIT Bombay. Like Swayam, this is also a self-paced learning program, means you can learn the course anytime, anywhere. The specialty in spoken tutorial portal is some of the software programs are offered in multilingual. That is, the courses are also available in Tamil, Telugu, Hindi, and in other languages too. Like Swayam portal, the students cannot enroll by themselves in the courses offered by spoken tutorial. Only through the college they can enroll for the courses in spoken tutorial. One student can take 3 different courses in one semester. Means, along with the degree, the student can take 18 different software training certificates with them issued by IIT Bombay. Now, you can think, a degree with 18 different software course certificate from IIT Bombay. See the value of the student in the job market. We hope all the students must enroll in maximum MOOC courses and make your degree more valuable along with the MOOC course certificate. Thank you all. I thank our principal madam for giving me this opportunity. You can contact your faculty in charges for more clarifications about these portals and courses. Thank you all once again. You can watch a few-minute video about Swayam and spoken tutorial for more clarification. Initiated by Government of India, which is instrumental for self-actualization, providing opportunities for a lifelong learning, anytime, anywhere. Swayam stands for Study Webs of Active Learning for Young Aspiring Minds.
It is India chapter of Massive Open Online Courses MOOC. The Swayam hosting of all the courses taught in classrooms. From 9th class till post-graduation. Hundreds of courses covering virtually. Every course that is taught at university, college or school level. And all courses shall be offered by best of the teachers in India. Any person in the world can register a course on Swayam. Can choose from hundreds of courses. From diverse disciplines such as arts, science, commerce, performing arts, social sciences and humanities subjects, engineering, technology, law, medicine, agriculture. In higher education domain, MHRD has appointed 9 national coordinators with UGC, NPTEL, CEC, IGNOU, NCERT, NIOS, IIMB, NITTTR and AICTE which have been assigned a spaces sector for preparation of online courses for Swayam. The courses hosted on Swayam will be in 4 quadrants. Video lecture with multimedia. Specially prepared reading material that can be downloaded, printed. Self-assessment tests through tests and quizzes. An online discussion forum for clearing the doubts. The courses delivered through Swayam are available free of cost to the learners. However, students wanting certifications shall be registered. Offered a certificate on successful completion of the course with a little fee. Addition to this, UGC has already issued the UGC Credit Framework for Online Learning Courses through Swayam, Regulation 2016. Advising the universities to identify courses where credits can be transferred onto the academic record of the students. For courses done on Swayam. So what you are waiting for? Download the Swayam app now. Welcome to a presentation that introduces the spoken tutorial technology that has the potential to make India IT literate. My name is Kannan Moudgalya. I am from IIT Bombay. I lead this project. What is a spoken tutorial? It is a recording of a computer session explaining some software along with a running commentary. The resulting movie is the spoken tutorial, typically of 10-minute duration. Steps in creating spoken tutorials are outline, script, recording, translating the script into other languages, and dubbing. Let me explain each of these steps. We will show the outline of 2 software systems, XFIG and PHP MySQL. I have already downloaded all the required links for this tutorial from http://spoken-tutorial.org. Let us see the outline for XFIG. Let us see the outline for PHP. Let us go to the next slide. The second step in creating spoken tutorials is the script. As a movie needs a good script, a spoken tutorial also needs a good script. The script of the current tutorial is here. The guidelines to write a script are here. A tutorial that explains the guidelines will also be available soon. I will now create a short spoken tutorial that explains how to send an email from a Gmail account. Let me invoke iShowU, a screen recording software. Observe a rectangle on the screen. Whatever comes within this rectangle will get recorded. I have opened Netscape. I have placed it exactly within this rectangle. It is pointing to Gmail. I will speak in Tamil. Let me start
recording. guest.spoken ஆக லாகின் செய்கிறேன். ஜிமெயிலை திறந்தாகிவிட்டது. கம்போஸ் பட்டன் மூலம் ஆரம்பிக்க போகிறேன். kannan@iitbac.in. Subject test. இங்கு வருவோம். This is a test mail. Send பட்டன் மூலம் இமெயிலை அனுப்புகிறேன். இப்பொழுது சைன் அவுட் செய்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். I just entered the recording. Immediately, the recording software creates a movie. Let me first close Netscape and I show you. Let me now play the recorded movie. Email எப்படி எழுதுவது என்று சொல்ல போகிறேன். Let us advance it. இப்பொழுது sign out செய்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். Let me close this. Let us now go to the next slide. This is what I call as a spoken tutorial. School-going children can also create spoken tutorials. It is very easy. Let me now explain the tools we have for recording. On Linux, record my desktop. A spoken tutorial explains how to do this. Hello and welcome to this tutorial on how to use Record My Desktop. On Windows, we have Cam Studio. This spoken tutorial explains how to do this. Both are false. A tutorial gives guidelines for narration. Let me play that. Welcome to a presentation on the guidelines for recording and narration of spoken tutorials. Let me come back to slides. The fourth step in creating spoken tutorials is translating the script into local languages to make it accessible for people weak in English. I will show translated scripts for getting started on Scilab in Hindi, Marathi, and Bengali. Hindi, Marathi, and Bengali. Let us go back to the browser. Using the script, we change the spoken part only. Video remains the same. On Linux, we can use Audacity and FFmpeg. A spoken tutorial explains how to do this. Let me minimize this browser. Underneath this, I have another browser with several tabs. Let me play this. Hello friends, welcome to the spoken tutorial on how to dub from one language into another in Linux operating system. On Windows, we can use Movie Maker. A spoken tutorial explains how to do this. Let us go to the next slide. We will now see Scilab spoken tutorials in Hindi, Malayalam, and Bengali. साइलैब की शुरुआत इस ट्यूटोरियल में आप सबका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम साइलैब के कुछ उपयोग के बारे में सीखेंगे। Let me play Malayalam. നമസ്കാരം,
ശൈല എങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങാം എന്നതിനു വേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയ സ്പോക്കൺ ട്യൂട്ടോറിയലിലേക്ക് സ്വാഗതം. We will play Bengali. নমস্কার বন্ধুগণ, আপনাদের স্বাগত জানাই আমাদের গেটিং স্টার্টেড উইথ সাইল্যাব নামক স্পোকেন টিউটোরিয়ালে, যেখানে আমরা সাইল্যাব। Let us go back to the slides. Let us discuss how to present complex topics through spoken tutorials. After all, a spoken tutorial is only 10 minutes long. By combining spoken tutorials, advanced topics can also be taught. If sufficient small steps are available, Himalayas can also be climbed. Let us now view the study plans for LaTeX and Scilab. LaTeX study plans, Scilab study plans. Let us go to the next slide. One can bridge digital divide through spoken tutorials. For example, one can explain how to buy train tickets through IRCTC, how to locate low-cost agricultural loans, how to locate information on primary health care, how to obtain information on first aid, how to do web search to locate the shop that sells TVs at the lowest price. Indeed, this list is endless. As a matter of fact, this approach can be used to bridge digital divide. Spoken tutorials are released under Creative Commons license. These are available for free download from the Spoken Tutorial website. Let us discuss the honorarium available for creating a 10-minute spoken tutorial. Rupees 3,500 to create script and slides. Rupees 500 for review by novice or beginners. Rupees 1,000 for recording the spoken tutorial. This can be done by the beginner as well. Rupees 1,000 for translation into a local language. Rupees 500 for dubbing into a local language, to be paid after review and acceptance. The above amounts are for a 10-minute spoken tutorial. Actual honorarium will be proportional to the number of minutes. There is a one-time bonus of rupees 5,000 also. Our target audience is a remote child working alone at midnight without anyone to help her. In other words, spoken tutorials need to be created for self-learning. We actively promote open source software, conduct workshops through student clubs using spoken tutorials and financial support. We also look for campus ambassadors. We have a spoken tutorial on campus ambassador program. Let us play it. Welcome to the spoken tutorial on guidelines for campus ambassadors. Let us show the website of our project, http://spoken-tutorial.org. The current tutorial is available here. Where to contact us is here. A list of fast systems available is through this wiki. You may join the effort on any of these. You may also propose work on new systems. Please feel free to contact us. Let us go to the next slide. We welcome your participation to create, review, and use spoken tutorials. We also need technology support. We have lots of jobs as well. Work with us full-time or part-time. Why should you work with us? To remove digital divide, to make our children IT literate, to promote cause, to make our children employable, to make our country a developed one, to realize the dream of Dr. Abdul Kalam. Let us go to the next slide. We have a small assignment for you. Please see if you can locate all the web pages shown in this tutorial. I would like to acknowledge the funding support now. Spoken Tutorial is a part of the Talk to a Teacher project. It is supported by the National Mission on Education through ICT, MHRD, Government of India. More information on this mission is available at spoken-tutorial.org/NMEICT-intro. We have come to the end of this tutorial. Thanks for joining us. This is Kannan Moudgalya signing off. Goodbye and Jai.
any new information here comes. This is a library circulation desk. This is a return. You can return the book in this counter. I already told you, no, regarding that your identity card. This is for that. So you should show your identity card like this automatically. System can read your name and your registration number and code and everything. This is the issue on the counter. There are the two stop record. And this is for our direct mission. But students can avail these facilities for our direct for paying the 1 rupee per copy only for library materials. And this is for the reading room. There are more than 75 seating capacity. Students can sit and read the newspapers and the magazines and etc. These are our general section. This is for our reference. This is for our reference. This is for the that you can try searching for the books. What are the books are available? Everything will show in this system. So library you can sit and see the monitor library and see the camera. This is for the research and development center that you can sit and refer the journals through online for electronic research. This is for the stock area. This is for the full stock area. Books are kept in the rack as subject wise and author wise and department wise also. This is of the back volumes. Say number of back volumes are available for the all types of it. So far that you can avail this facility also. These are the very available for and reference. This is the stock area. I told you, no, there is a camera which is available, so everything recorded here. This is for the reference. Students can check and refer the books. These are the they are available. Already we are to open for the competition oriented section. This is called competition examination wing. So there are the number of books are available. You can take and sit and refer for books and appear for the examination. Digital exposing purpose, you can avail for the print mode also.
So these are the available for all Madras University question papers on subject wise and departmental wise. You can take the direct, otherwise you can note it down also. These are the all our reference books. And this is also for that reference section. Students can sit and refer the book. Once again, I am reminding that silence should be maintained in our library. Okay, dear students, thank you for your passion, hearing, learning, and it will be successful in your future. All the best. Thank you. So, DRBCCC Hindu College for the academic year of 2020-21. So, after completion of the plus 2, so successfully entered in higher education. So, once again, I welcome to all our students, including shift 1 and shift 2. Actually, in higher education, there is the library. Up to school education, there is no library at all. But higher education, we have any type of college, like arts college, or engineering college, or medical college, or polytechnic college. There is a library to design. In our community college, there is a big library will be available for the benefit of our students and staff. This is the that what are the library rules are followed in our library. This is very our library design that there is a property counter available in outside. So you have to keep your bag. I welcome you all to the Department of Physical Education, DRBCCC Hindu College. This is our Department of Physical Education. It's also called Kannan Sports Center. In this center, we have 5 different purpose rooms like women's table tennis, stock room, physical directors room, gym, and men table tennis room. Introduction. The department was set up in 1969. Since its establishment in 1969, the Department of Physical Education has been growing, expanding its service in the field of physical education and sports. Kannan Sports Center has been constructed at the cost of rupees 32 lakhs 13,000 and the funds were provided by the management. It was declared open by Dr. V. Mahadevan, Director of Physical Education, University of Madras. Faculty in our department is Dr. M. Kulothungan, Director of Physical Education in Shift 1, Ms. T. Priya, Director of Physical Education in Shift 2, our marker, Mr. S. Bhaskaran. The visiting expert like coach for cricket, Mr. M. Lingan, for kabaddi, Mr. Pandian, football coach, Mr. Kanyan, Kho coach, Mr. Gopinath, volleyball coach, Mr. Harish, and athletic coach, Mr. Balamurugan. Sports calendar. Every year, we organizing different games and events like
Kannan Trophy State Level Intercollegiate Tournament for men, basketball, T20 cricket, and FICE football. We successfully completed 14 years of Kannan Trophy State Level Intercollegiate Tournament for men. Every year, our management provided funds of rupees 2 lakhs for this tournament. Last year, our college men cricket team bagged winner and basketball team got third position in this tournament. Sitama Trophy State Level Intercollegiate Tournament for women, volleyball and kabaddi. We successfully completed 11 years of Sitama Trophy State Level Intercollegiate Tournament for women. Every year, our management providing funds of rupees 87,000 for this tournament. Last year, our college women's volleyball team bagged fourth position in this tournament. Annual sports meet, that is inter-department tournament. Our management providing every year rupees 2,50,000 for this annual meet. Organizing and participant University of Madras B Zone and Interzone tournament. Participate open tournaments in various games and events, like our football men team secured runner-up in the Open Intercollegiate Football Tournament held at Chennai Institution of Technology on 18 September 2019. Our college throwball women's team got fourth position in the district level intercollegiate throwball tournament held at Mahalakshmi Women's College on 13 September 2019. Every year we have activities like summer coaching for games and events, both men and women, indoor activities like practicing in gym, chess, carom, table tennis, regular morning practice for all the games and events for both men and women. Every day at 6 a.m. to 8:30 a.m. is the practicing time. Our management offer to the sports students. Every year, our management providing 80,000 for morning breakfast to all the players. Spending every year more than 1 lakhs for issuing jerseys to all the sports players. Providing sports kits for outstanding players and cash incentives for state and national level participants. Games available in our college is cricket, football, ball badminton for men, kabaddi, basketball, volleyball, kho, badminton, chess, carom, table tennis, track and field event for both men and women, throwball for women, boxing, weightlifting and powerlifting for men. Play fields we have in our campus. In outdoor games, we have one 400-meter standard track, one cricket turf wicket, three cricket mat wicket, one football field, two volleyball court, one kho court, two kabaddi court, one ball badminton court, three cricket nets for practice, one basketball court. In indoor games, four table tennis, four carom, four chess, and one gym. This is our 400-meter standard track. Inside this track, we are practicing multi games and events like cricket pitch, football court, kho court, long jump pit, and throwing events. This is our cricket pitch. We have 4 cricket ground in our college campus. This is our college team. Our college men cricket teams were bagged winner in intercollegiate cricket rolling trophy held from 3rd to 12th January 2018, organized by Sindhi College of Arts and Science.
This is our coco court. Volleyball court. We have two volleyball courts, one for men and another is for women. It's a kabaddi court. We have a separate court for both men and women. This is our basketball court. It's all indoor games like table tennis. We have a separate room for both men and women. This is carom and chess. We have a separate for both men and women. This is our gym for both men and women. We have different types of equipments and manual equipments like rod, plates, dumbbells, etc. What are the benefits if you are joining in sports? Sports training will develop your personality, self-discipline, self-confidence, leadership quality, and also maintain your body and health fit. Sports certificates will help to pursue your higher studies to apply like PG courses, BPA, summer NAS course, etc. It helps to get government job, example PC, SI, railways job, UDC, LDC, or any other competitive jobs. If you are really interested, will enroll their names in the Department of Physical Education for all the games and events. Jai Hind. Thank you. Football court, coco court, long jump pit, and throwing events. This is all cricket pitch. We have 4 cricket ground in our college campus. This is our college team. Our college men cricket teams were bagged winner in intercollegiate cricket rolling trophy held from 3rd to 12th January 2018, organized by Sindhi College of Arts and Science. This is our coco court. Volleyball court. We have 2 volleyball courts, one for men and another is for women. It's a kabaddi court. We have a separate court for both men and women. This is our basketball court. It's all indoor games like table tennis. We have a separate room for both men and women. This is carom and chess. We have a separate for both men and women. This is our gym for both men and women. We have different types of equipments and manual equipments like rod, plates, dumbbells. Good afternoon to one and all present here. This is Sebastian from Social Work Department and the placement in charge of our college. I am here to introduce Mr. Jnanaraj Sadashiram.
who is going to handle the session on career development. He is also an alumni of our college. He co-founded the Ministro Foundation in 2012, a non-profit organization which works exclusively for young people from age 13 to 30. As a social work professional with 16 years in development sector, he was burdened together with his partner. He wanted to find a smarter and more effective way to help young people. And this led to the birth of Ministro Foundation. Before devoting his full-time work to the Ministro Foundation, he served as a program director at Anglican International Development in Kenya. He has also worked in the development sector in India and in East Africa in various leadership positions. Apart from his profession, he is also an avid photographer, life coach, professional trainer, professional mentor, motivational speaker, and part-time chef. And I also thank him for, and I hand over this session to Mr. Thank you, sir. Thank you so much. Am I audible? Can someone confirm that to me? Yes, sir, it is audible, sir. All right. Thank you so much. Today we're going to look at what next. I mean, career development is something that we are all looking for, and we all have issues after COVID, and we are trying to see how best we can fit into the situation that we're facing today, and how can we really focus on things that we move forward. Keeping all this in mind, things have really changed. More, I mean, there is more positives and also negatives, but still, we have to move on. We have to go forward. And as first years, I'm sure you're pretty excited to come to college and step into the college and see how you feel and how you enjoy every moment inside the college. It might be really boring handling sessions through online, but still, when you're inside the campus, that's a different feel. I come from the same college. I know how it is. The campus has changed drastically today. So much development that I have seen when I came last time before COVID, and it's really amazing to be part of this particular session. How many of you are really excited to be part of this session? If students are here, if you can just say hi, yes, in the chat box. So this is something that really excites me when I talk about career, and especially during this time. It is very critical for us to understand where we are and how we can move forward, in what way we can do it. What are the different ideas, strategies that we have to follow when we are in a position that things are not really easy. It is challenging, but at the same time, we do have opportunities. We do have a future, a window that is open for us. So how do I beat all these challenges? How do I move forward? How do I even get there and see what it is looking like? That's what we're going to talk about today.
You all know what is goal and what is desire. Goal is something that we all have. We all see that, okay, we need a goal in life. We have to pursue goal. இல்லைன்னா நமக்கு வந்து ரொம்ப கஷ்டம். Goal இல்லாம நம்மளால life வந்து pursue பண்ண முடியாது. There are so many things that is involved when we say goal. But desire is something I want to do this. எனக்கு இது ஆசையா இருக்கு. I want to really look forward to this. எனக்கு இதெல்லாம் அச்சீவ் பண்ணணும்னு ஆசையா இருக்கு. I want to achieve something in my life. And when we have lot of desire, but not all desires will become your goal. But from your desires தான் என்ன ஆகும், நம்ம வந்து ஒரு கோலை வந்து நம்மளால கிரியேட் பண்ண முடியும். Now my question to you is, do you have a goal? First 6 monthsல நான் என்ன செய்யணும்? Do you really know? Do you really know what I have to do in the next 6 months? The next 1 yearல நான் என்ன செய்யணும்? Next 5 yearsல நான் என்ன பண்ணணும்? நம்ம டிசைட் பண்ணிட்டோமா? Do we have any idea about it? If we have not decided, we have to decide soon. We have to decide very quickly. We don't have time, because நம்ம எவ்வளோ லேட் பண்றோமோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ நம்மளால காம்படிஷனை பீட் பண்ண முடியாது. We have to beat the competition. We have to be at first. We need to really focus on what we have to do. It is very important, and it is something that we all have to do it urgently. It's the highest priority for us in life. When you are in college, you've just started your career, you've started your journey towards your career. School life where now we moved into the college life is slightly different, and it's going to be lot more independent. ஸ்கூல்ல வந்து யாராவது உங்களுக்கு ஏதாவது ஸ்பூன் ஃபீட் பண்ணிட்டு சொல்லி கொடுத்துட்டே இருப்பாங்க. ஸ்பெஷல் கிளாஸ் வைப்பாங்க. They will teach you a lot of things. They will make you learn. They will push you. Collegeல you will not be able to find all that. It's going to be very, very different. You have to be on your own. You have to start learning by yourself. That's where it becomes more challenging. And அந்த சேலஞ்சை யார் எடுத்து செய்கிறாங்களோ அவங்க they're going to be very, very successful. Of course, there are professors to help you. Of course, there are a lot of other people to help you, teach you, but still, it will not be like school. It is completely different. You have to be on your own. You have to take the initiative. வேற யாராவது நமக்கு சொல்லி கொடுப்பாங்க, நம்ம வெயிட் பண்ணிட்டு உட்காந்துட்டே இருந்தோம்னா we will be left behind in the competition. We have to be really looking forward. We need to push ourselves forward, take the initiative, and then deliver it. அப்படி பண்ணும்போது we will be successful. I'm sure நீங்க எல்லாம் வந்து இந்த நியூ நார்மல்ன்ற வேர்டு வந்து நிறைய அடிக்கடி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. நியூ நார்மல், கோவிட்க்கு அப்புறம் things are changed. It is going to be everything is going to be new, different. Making life adjustments during and after COVID-19 when earning a new degree and learning new skills requires an open mind and new habits in and out of the classroom. See, கோவிட்க்கு அப்புறம் things have changed. நம்ம வந்து நிறைய ஆன்லைன் கிளாஸஸ் அட்டெண்ட் பண்ணுறோம். We need to wear a mask everywhere, wherever we go. We need to follow certain protocols where we have to say, yes, I need to do this. You cannot do this. You have to do this. There's so much of do's and don'ts இப்போ புதுசா after COVID. இதில் வந்து நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப அப்ளிகபிள் ஆகிற விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, our way of learning has completely changed. நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி, until and unless I take the initiative to push myself forward, I'll be left behind in my career. That is one thing that we all have to have in mind. Second important thing, after COVID, the opportunities have really grown up. There's so many new opportunities, so many new diversifications in your own education system and professions and jobs. So many new jobs have come up, different. Even when you have a very small specialization in something, you can get a job. It's not that okay, you are a BCom, okay, BCom la நீ BComனா இந்த வேலை உனக்கு அப்படி கிடையாது. BCom, okay, of course I understand BCom is fine, but BCom அப்புறம் நீ என்ன பண்ண? What are your skills? What is that you are really capable of?
anything that is very specifically, and the Mari, there are a lot of questions are being asked, which is very, very important. Now, let's understand we are in this phase of life where things are a bit challenging, but if you overcome this challenge, that's when you become more successful. COVID has really changed how we live, how we work. Already நான் சொன்ன விஷயம் தான் அவங்க எல்லாருக்குமே. இதுல வந்து most important thing what you have to understand is meeting people in person has reduced. Am I right? So you will not be able to face them on a day-to-day basis. You might face them on an alternative day, or you might see them even once in a week. You might have to have both online and offline classes. எல்லாமே மிக்சடா இருக்க போகுது. So your learning has to get adapted towards it. அது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நான் வந்து எனக்கு இப்படிதான் இருக்க போகுது லைஃப், இப்படிதான் சிச்சுவேஷன் இருக்க போகுது. This is how it is going to be in the future. Tomorrow is going to be like this. So I need to change my mind and figure out how to go about the whole thing. So that's where we have to be really, really careful. நம்ம வந்து இன்னொன்று யோசிப்போம். நான் வந்து எனக்கு இங்கிலீஷ் சரியா தெரியாது, எனக்கு வந்து கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் ரொம்ப இல்லை. I come from a rural background. I come from a background where my parents are not educated. இந்த மாதிரி நிறைய சிச்சுவேஷன்ஸ் நம்ம வந்து ஹேண்டில் பண்ண போறோம். நீங்க எல்லாருமே யாராவது ஒருத்தர் அந்த மாதிரி இருக்கலாம். நீங்க அந்த சேலஞ்சஸை ஃபேஸ் பண்றவங்களா இருக்கலாம். I'm only telling you one thing. It is just a beginning for you. Please do not worry about what you don't have, but what you should worry about, what I will not have in the future, because there are enough time for you to learn everything. Everything is possible, and you can learn anything today in this world. There is nothing that you cannot learn. You can learn everything, but only thing what we need is the confidence and the acceptance. Acceptance na enna mean pandren appadina, when you feel that I don't have a good communication skill, when you feel that I don't know English, இத வந்து நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது, வெளியில போய் சொல்ல முடியாது. சொல்லும்போது என்ன ஆகும், we feel ashamed, we feel shy, we feel bad about ourselves, we feel guilty that we don't know. Don't feel that way. Don't feel that way at all. Everything is, உங்களுக்கு வந்து language problem இருக்கா, communication problem இருக்கா, accept. Tell it openly. Yes, I am weak in English. Yes, my communication is not as good as others, but I will improve. I am working on it, and I want to improve, and I will improve very soon. And the acceptance, confidence உங்களுக்கு இருந்துச்சுன்னா, by end of your college you will be one of the best in communication and one of the best in any skill that you want to develop. Please remember that. In the new normal, என்னெல்லாம் சேஞ்ச் ஆயிருக்கு? Lot of things have changed. So students can chat, sir, here. Can somebody respond, please? Can students chat here? Okay. What has changed here is a new routine, a new lifestyle, and it is not what you wanted. Some might like it, some may not like it. Whatever you're facing today, some are really happy about it, some are not happy about it. So there are different things that we all have in our own self, but at the same time we have to be very, very careful in handling our way of life in this new thing. How things have changed, how we have improved or developed in our own way.
the routines have changed. உங்களோட focus வந்து இப்போ ரொம்ப ரொம்ப கன்ஃபியூசிங்கா இருக்கும். You will be very disturbed. என்ன சூஸ் பண்றது, என்ன சூஸ் பண்ணக்கூடாது, இது நான் பண்ணலாமா, இது நான் பண்ணக்கூடாதா, அந்த மாதிரி ஒரு கன்ஃபியூஸ்ட் மைண்ட் செட்டில் நீங்க இருப்பீங்க. ஓகே, நான் இதை பிளான் பண்ணியிருந்தேன். I was planning for this earlier, but இப்போ வந்து everything has changed. How do I really look forward? Should I just pursue what I already decided, or should I change myself? அந்த மாதிரி we have lot of different thoughts and ideas. நமக்கு நிறைய மைண்ட்ல ஓடிட்டே இருக்கும். One thing I tell you very clearly, decide on your future today based on your skills, based on your knowledge, based on the experience that you have gained, based on the idea that you have developed. இதனால பேஸ் பண்ணி தான் you should be able to decide your career. If you have already, இப்போ நீங்கள் ஆல்ரெடி நான் ஒரு கெரியர் நான் சூஸ் பண்ணி வச்சிருக்கேன், இந்த ப்ரொஃபஷன் தான் நான் போகணும்னு டிசைட் பண்ணியிருக்கீங்க, அந்த ப்ரொஃபஷனை வந்து இதை பேஸ் பண்ணி தான் நீங்கள் டிசைட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா ப்ளீஸ் கண்டினியூ. Do not change what you want to do in life. But if you're doubtful about what is your skills, what is your knowledge, what is your ability, அப்படி அதில் டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா please do a recheck, reconfirm, recheck again, and then finalize your dream, finalize your job. That is what is very, very important. Do not worry about the change, but do worry about what you want to become in life. One of the challenges that we have is நம்ம எல்லாருக்குமே இருக்கும் completing the semester. Okay, ஒரு செமஸ்டர் ஆரம்பிக்குது, அதை நான் எப்படியோ சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடிக்கணும், அரியர்ஸ் இல்லாமல். I need to clear it as early as possible. எனக்கு வந்து எந்த ப்ராப்ளமும் வரக்கூடாது. That should be your first goal. Okay, of course you have a future goal in mind, but completing your semester without any arrears with good marks it should be your first short term goal. அதுக்கு பிறகு you focus on other areas. So your main aim should be to complete each semester successfully and then continue with other semesters which is coming ahead. So when you work on this way, when you start working on your semester by semester, course by course, skill by skill, what happens is you build, not only you're focusing on one particular short-term goal and you achieve it, but also as you achieve every step, you will build your confidence. You will be really, really very, very confident to face the next ladder. Over step on a மேலே ஏறி போயிட்டே இருக்கும். So each step is some new challenge. Over step நீங்க successfully complete பண்ணும்போது obviously you will be very, very happy to continue on the next step. The confidence levels also over stepலையும் ஏறிட்டு போய்கிட்டே இருக்கும். So that is where you really become more stronger in pursuing your career. நீங்க படிக்கும் போதே to have a better future, to have a better job, to have a better understanding. So அதனால you need to start working as you study. சில கோர்சஸ்க்கு you will have internship opportunities இருக்கலாம். சிலது நீங்கள் கம்பல்சரி பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் பண்ணணும். இப்போ MSW படிக்கிறவங்க, BSW படிக்கிறவங்களா they have to do placements, they have to do field work. அந்த மாதிரி நிறைய they have a lot of different experience that they can gain while they are learning. But I strongly suggest every department, every stream of education should should take up jobs, internships, or any other training, being going as a trainee in a company. எல்லாமே நீங்க எடுங்க, start working. That's when you gain experience. அப்ப என்ன நடக்கும்னா you will face the company, you will face the environment, and the work environment நீங்க இப்பவே பார்க்க ஆரம்பிச்சிடுவீங்க while you're studying. That helps you a lot. That puts you in a place where நீங்க காலேஜ் முடிச்சிட்டு when you go out and start going for work, when you show them that I have already worked as a part-time, as a trainee, as an intern, எதுனாலும் இருக்கலாம், but you have an experience in hand. You have that experience of working in an office. You have the experience of being in that work environment. That's going to be a huge plus for you when you apply for a job. நீங்க இந்த காம்படிஷன் வந்து இப்போ நீங்க அப்ளை பண்ற ஜாப் கிட்டத்தட்ட ஒரு 1000 பேர் 2000 பேர் எவ்வளவு பேர் வேணா அப்ளை பண்ணலாம். பட்
அது வந்து எல்லாருக்குமே ஒரு மைனர் டிஃபரன்ஸ் தான் இருக்கும். ஆல்மோஸ்ட் எவ்ரிபடி வில் பி ஈக்குவலி ஸ்கில்ட், ஈக்குவலி நாலேஜபிள், ப்ராப்ளி எல்லாருமே ஈக்குவல் மார்க்ஸ் கூட எடுத்துருக்கலாம். பட் இந்த ஒரு ஸ்மால் விஷயங்கள், குட்டி குட்டி விஷயங்கள் தான் will change the recruiter's mind. I have done recruitments more than 200-300 recruitments. So as of now, இவ்வளோ ரெக்ரூட்மெண்ட்ஸ்க்கும் இப்போ வந்து நான் என்ன சொல்றேன், we have to be அந்த எல்லாமே நான் பார்த்தது என்னன்னா, அந்த ஸ்மால் எட்ஜ், இந்த ஒரு விஷயத்துல இவங்க பெட்டரா இருக்காங்க, இந்த விஷயத்துல இவங்க கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்கா இருக்காங்க, அந்த மாதிரி ஒரு சில விஷயங்கள் தான் நம்மளை வந்து புஷ் பண்ணி அடுத்த லெவல் கொண்டுட்டு போகும். அதுல ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேக்டர்ஸ் இஸ் internship and job opportunities, part-time jobs that you do while you are studying, which is very, very, very important. Please keep this in mind. இது அடுத்து most important thing, psychological disturbances. இது நிறைய இருக்கும் during this time. ஒன்று, regarding your career, you will have a lot of confusion. ரெண்டாவது, it's your age. You are in the teenage. And the age you will have other influences, other distractions. You might fall in love with a girl, or you might get attracted towards the other gender. It can be anything, but those distractions are going to stop you from focusing on your career. Please remember that. I'm not saying that's wrong, but at the same time, this is not the right time for that. Right now, your time and your efforts and your resources, everything should go into your education and focus only on your career. அதை தவிர நீங்க லவ் பண்றதுல நீங்க வேலைக்கு போயிட்டு ஒரு 1 year ஒர்க் பண்ண பிறகு you love somebody. That's when you will have a real love. ஒரு உண்மையான லவ் எப்படி பண்ணணும் அப்பதான் உங்களுக்கு தெரியும். அது வரைக்கும் you will not know. You will only it's only infatuation, and you will fall into love and make wrong decisions in life, which is not good for you. I'm only telling you what is good for you. It's very, very important for you to focus all your resources into the career and the education that you're doing right now. And idu illama, there are other psychological disturbances. One, I meant the attraction, the opposite gender attraction, and you might have financial problems at home, which will also psychologically disturb you. என்னால ஃபீஸ் கட்ட முடியல, அப்பா அம்மாவால ஃபீஸ் கட்ட முடியல, என்னால் டெய்லி வந்துட்டு போறது கூட என் கையில பணம் இல்லை. there could be many distractions like that. இது எல்லாமே உங்களை சைக்கலாஜிக்கலா ரொம்ப ரொம்ப அஃபெக்ட் பண்ணும். There could be family problems. There are many issues which will affect you psychologically. But one thing I want to assure you is, if you think that you can that I can fix this problem, you will definitely fix it. Fix it na இந்த ப்ராப்ளமை என்னால சரி பண்ண முடியும் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா, you can always come up with a solution. That's always in your hands, because you are matured enough, you have the age to decide what to do next, and you have the mind to decide how mature you can be. Many things you can do, but at the same time, and the psychologically நீங்க வந்து அதுல வெளியில வர்றது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். பட் உங்களால முடியல, எனக்கு வந்து ஐ ஃபீல் வெரி வெரி பர்டன்ட், எனக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லா இருக்கு, ஐ எம் ஸ்ட்ரகிளிங், என்னால வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியல அப்படின்னா, ப்ளீஸ் டேக் சம் சப்போர்ட். Take it from counselors, or you want to meet a psychiatrist, or you want to meet your best friend, or it could be one of your professors whom you know very well. It could be one of your parent, or it could be one of your relatives, or it could be a cousin. யார் வேணா இருக்கலாம். பட் எல்லாருமே நீங்க யாரை உண்மை நம்புறீங்களோ, whom you trust so much, அவங்க கிட்ட நீங்க ஹெல்ப் எடுத்துக்கோங்க. It is very, very important to share what you feel in your mind, so that you will be out of it. இல்லைன்னா நமக்கு அது மைண்ட்ல போட்டு நம்மள டார்ச்சர் பண்ணிட்டே இருக்கும். You will not be able to come out of the stress. So psychological disturbance ல நீங்க வெளியில வர்றது ரொம்ப ரொம்ப important. Innovation பத்தி நான் லாஸ்ட் சொல்றேன், because it's too early for us to talk about it. I'll tell you in brief what it is. Okay, நிறைய பேருக்கு வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஐடியாஸ் இருக்கும். ஒரு சிலர் வந்து ஒர்க் பண்ண பிடிக்கும், ஒரு சிலருக்கு வந்து பிஸ்னஸ் பண்ண பிடிக்கும். யூ வாண்ட் டு பிகம் an entrepreneur. இந்த மாதிரி நிறைய ஐடியாஸ் நிறைய பேருக்கு இருக்கும். இந்த டைம்ல வந்து when there is இப்போ எனி நியூ ப்ராடக்ட் இல்லை, நம்ம உலகத்தில் நம்ம யூஸ் பண்ற நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு, அதுக்காக சொல்யூஷனாக தான் அதை கண்டுபிடிச்சாங்க. நம்மளால வந்து பேப்பர் உட்காந்து எழுதிட்டே இருக்க முடியல, அதனால we used a typewriter.
ஃபோட்டோ காப்பி பண்ணுறதுக்கு வி ஹேட் மெஷின்ஸ். அதுக்கப்புறம் அது வந்து ப்ராப்ளம் திரும்ப திரும்ப உட்காந்து நம்மளே கையில் எழுதி கார்பன் காப்பி வச்சு எழுதிட்டு இருந்தோம் ஒரு காலத்தில். அதுக்கு சொல்யூஷன் என்ன பண்ணாங்க? ஃபோட்டோ காப்பிங் மிஷின் கண்டுபிடிச்சாங்க. கம்யூனிகேஷன் வந்து ரொம்ப ப்ராப்ளமாக இருந்துச்சு, லேண்ட்லைன் கண்டுபிடிச்சாங்க. அதை விட இன்னும் ஃபாஸ்ட்டாக கம்யூனிகேட் பண்ணணும்னு நினச்சோம், மொபைல் கண்டுபிடிச்சாங்க. அதுக்கப்புறம் மொபைல்லேருந்து வாட்ஸ்அப் வந்துச்சு, ஃபேஸ்புக் வந்துச்சு, என்னென்னமோ வந்துருச்சு. எவ்ரி திங் இஸ் அ சொல்யூஷன் ஃபார் அ ப்ராப்ளம். இப்போ நம்ம வந்து இந்த கோவிட் ஃபேஸையும் நம்ம அப்படி தான் அப்ரோச் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது. இஃப் யூ கோவிட் இஸ் அ சிச்சுவேஷன் வேர் வி ஃபேஸ் லாட் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ். இஃப் யூ ஆர் அ பர்சன் ஹூ வாண்ட்ஸ் டு பிகம் அன் ஆண்டர்பிரினர், நீங்கள் வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணும், ஒரு யூஆர் வெரி என்டர்பிரைசிங் இன் யுவர் லைஃப், யூஆர் வெரி கிரியேட்டிவ் அப்படின்னா, find a solution for all the problems that the world is facing today. You pick one problem and find one of the best solutions which is not available, then you are the most wanted person in this world. So that is innovation through research. You do a lot of research. Research is very, very easy these days. Olden days, you have to go to a library, study number of books. Everything is in your fingertip. Just Google it, and you will do as many research as possible. So if you are a person, இது வந்து அவங்களுக்கு மட்டும் நான் சொல்றேன், not for everybody, who want to become an entrepreneur, who is very enterprising, who is very creative, innovative, அவங்களுக்கு நான் என்ன சொல்றேன்னா, you can become a problem solver in this world. ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம்க்கு நீங்க ஒரு சொல்யூஷன் கண்டுபிடிச்சவங்களா நீங்க மாறுறதுக்கு உங்களுக்கு எல்லா வாய்ப்பும் இருக்கு. So please remember that. This is another challenge for students who join college. This is one of the biggest challenge. Fees paying capacity of the parents. நிறைய பேருக்கு நாங்களே we have given scholarships, fees கட்ட முடியல, ஸ்காலர்ஷிப் கொடுங்க அப்படின்ட்டு. நிறைய பேருக்கு we have given even loans. Loan வந்து எப்படி கொடுப்போம்னா, we'll give them a interest free loan where they will be able to repay it. They'll start repaying by doing part-time jobs as soon as they join college. College முடிச்சுட்டு பார்ட் டைம் ஜாப் பண்ணுவாங்க. பார்ட் டைம் ஜாப்ல they will start earning money and they'll start slowly repaying it. 30% can be repaid while you're studying. The balance 70% can be repaid when you start working. So அந்த மாதிரி you find out different options. ஏன்னா எல்லா பேர்டனும் பேரண்ட்ஸ் மேலேயே நம்மளால போட முடியாது இல்லையா? we need to support them in every way possible. நம்மளால எப்படி சப்போர்ட் பண்ண முடியுமோ அப்படி நம்ம சப்போர்ட் பண்ணணும். ஸோ அதையும் நம்மளால என்ன பண்ண முடியும்? ஹேண்டில் பண்ண முடியும். But at the same time, you should be focused on what you want to do in your life. இப்போ நம்மளோட லிவிங் as an individual, be it first year, second year, third, நீங்கள் எதில் வேணா இருங்க. ஃபர்ஸ்ட் இயர்ஸ்க்கு முக்கியமாக நான் சொல்கிறேன், உங்களுக்கு இப்போ we need 3 things in our life which makes your life more dignified. நீங்கள் வந்து ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் கெரியராக நீங்கள் உங்களை லைஃப்பை மாற்றணும், யூ ஹேவ் டு பி மோர் சக்ஸஸ்ஃபுல் அப்படின்னா இந்த 3 விஷயம் உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஒன்று, குட் ஹெல்த். குட் ஹெல்த் இஸ் ஸோ இம்பார்ட்டன்ட். நீங்கள் எவ்வளோ படித்தாலும், நீங்கள் எவ்வளோ தான் வந்து நீங்கள் சம்பாதிச்சாலும், உங்களோட ஹெல்த்தை நீங்கள் ப்ராப்பராக பார்த்துக்கலன்னா எல்லாமே வேஸ்ட் தானே. இட்ஸ் ஆல் கோயிங் டு கோ வேஸ்ட். ஸோ அதனால் யுவர் ஹெல்த் இஸ் தி மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங். பி ஃபிட், as fit as possible. காலேஜில் நீங்கள் படிக்கும்போது there are so many extracurricular activities that you can be part of. இந்த வீடியோ ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி I saw the ground, basketball, cricket ground எல்லாம் காமிச்சிட்டு இருந்தாங்க. I saw all that. And there are so many other activities, physical and mental activities, because now health in சொல்லும்போது it's not only about your physical fitness, it's also about your mental fitness. So both physical and mental ரெண்டும் இன்வால்வ் ஆகிற மாதிரி there are so many activities that you can take part in the college, which I really encourage. உங்க எல்லாரையும் நான் என்கரேஜ் பண்றேன், ப்ளீஸ் டேக் பார்ட். தெர் இஸ் நோ harm in taking part, because நீங்க வந்து சக்ஸஸ் பத்தி யோசிக்காதீங்க. நான் வந்து ப்ரைஸ் வாங்கல, ஃபர்ஸ்ட் ப்ரைஸ் வாங்கல, செகண்ட், அதை பத்தி யோசிக்காதீங்க. பட் கிவ் யுவர் நேம், ட்ரை. உங்களுக்கு என்ன ஸ்கில்லாம் உங்களுக்கு இருக்குன்னு நீங்க ஃபீல் பண்றீங்களோ அது எல்லாத்தையும் டெஸ்ட் பண்ணி பாருங்க. திஸ் இஸ் த பிளேஸ் வேர் யூ கேன் டெஸ்ட் இட். வேற எங்கேயும் போய் நீங்க என்ன பண்ண முடியாது, டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்க முடியாது. இந்த ஸ்கில் நமக்கு எப்படி இருக்கு அதெல்லாம் உங்களால டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்க முடியாது வெளியில போய். பட் காலேஜ் you can always do it. They're all your friends. நீங்க போய் முடிஞ்ச அளவு you take part in all the activities that is being there, extracurricular activities, both physical and mental activities. Take part and see and try it out and see how good you are, so that you can always improve. இல்ல அது இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்கு ஒரு நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி உங்களுக்கு இருக்கும்ல. So you need to focus on that. So please focus on all your good health. Health is so important. Second, நான் சொன்ன மாதிரி education.
education is always very, very challenging when you are not able to focus on it. But you have to focus. நீங்க focus பண்ணும்போது it becomes so easy and simple. ஏன் அப்படி சொல்றேன்னா, when you start loving something, இல்ல, when you start liking something, you will show more interest towards. Like for example, somebody likes food அப்படின்னா, அந்த ஃபுட்ல வந்து அவங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் நிறைய இருக்கும். somebody likes taking photographs அப்படின்னா, அந்த ஃபோட்டோகிராஃப் இன்னும் அதிகமாக எடுக்கணும், இன்னும் பெட்டராக நான் எடுக்கணும் அப்படின்னு உங்களுக்கு நிறைய தாட்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்கும். ஸோ what I'm saying is, it's very, very important for you to focus on education. Start loving it. Start liking it. அப்போ வந்து என்ன ஆகும்னா, you like it because it's going to help you. It's going to help you in your career. It's going to help you define what you want to be, what you have to become in life. So அதனால you start liking it. Start showing a lot of interest towards it. அப்படி பண்ணும்போது it will also like you back. So that way you will be in a very good way to handle education. Third one, the standard of living. Your standard of living is so important. ஏன் அப்படின்னா, when you have a good health, when you have a good education, automatically your standard of living improves from one level to another level, which is very, very important for all of us. இந்த மூணு விஷயம் தான் உங்களோட லைஃப், உங்களோட லிவிங்கை டிஃபைன் பண்றது. இது மூணு தான். சரியா? Let's see what's next. ஏன் வந்து நமக்கு வந்து ஒரு டிக்னிஃபைட் லைஃப் வந்து ஏன் இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு நம்ம வந்து கொஞ்சம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும். சரியா? நம்ம வந்து லைஃப்பில் நிறைய மிஸ் பண்ணியிருப்போம், நிறைய பார்த்துருக்க மாட்டோம், நிறைய ஏங்கி போயிருப்போம். இதெல்லாம் நமக்கு வேணும் லைஃப்பில், இதெல்லாம் நம்மகிட்ட இல்லை, இதெல்லாம் இருக்கேச்சா, இதெல்லாம் என்ன. ஸோ there are a lot of different categories of people. If you see a middle class person, they will have a bike and they will always want a car. If you see a lower middle class person, he will have a bike but a very smaller bike. He might need a bigger bike, like Yamaha or what is the other bikes name? I forgot. Starts with a K. I don't remember. Okay. So இந்த மாதிரி பைக்ஸ் வேணும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் அதோட கொஞ்சம் கீழே இருக்கவங்க, they might have a cycle. They will always wish for a two-wheeler. சிலர் நடந்து போயிட்டு இருப்பாங்க. They will always need at least ஒரு சைக்கிளாவது நமக்கு இருக்குமா அப்படின்னு. ஸோ எவ்ரிபடி வாண்ட்ஸ் டு இம்ப்ரூவ் their standard of living. ஸோ அந்த இம்ப்ரூவ் ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங்க்கு வந்து நம்மளுக்கு எஜுகேஷன் ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ நமக்கு வந்து இப்போ நம்ம வாழ்கிற வேர்ல்டு வந்து வெரி பயஸ்டு வேர்ல்டு. கார் இருந்தால் ஒரு மாதிரி ட்ரீட் பண்ணுவாங்க, பைக் இருந்தால் ஒரு மாதிரி ட்ரீட் பண்ணுவாங்க, சின்ன பைக் இருந்தால் ஒரு மாதிரி ட்ரீட் பண்ணுவாங்க, பெரிய பைக் இருந்தால் ஒரு மாதிரி ட்ரீட் பண்ணுவாங்க. ஸோ பீப்புள் வெரி வெரி பயஸ்ட் இல்லை. ஸோ ஆடிங் வேல்யூ டு லைஃப், இந்த டிக்னிட்டின்னு இருக்குல்ல, உங்கள் வாழ்க்கைக்குன்னு ஒரு 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 தராதரம் நீங்கள் செட் பண்ணுறீங்க, ஒரு தரம் நீங்கள் செட் பண்ணுறீங்க. அந்த தரம் வந்து உங்களோட இண்டிவிஜுவல் வேல்யூ வந்து அது இன்க்ரீஸ் பண்ணும். அது வந்து உங்களுக்கு வந்து பெரிய சப்போர்ட்டாக இருக்கும். அதே சமயத்தில் இந்த டிக்னிட்டியோட வாழ்றது அப்படின்னா, எனக்குன்னு ஒரு பிரின்சிபல்ஸ் இருக்கு. நான் வந்து என்ன பண்ண மாட்டேன், I will not get into any bad habits. I will not get distracted. I will focus on my career. எனக்கு இந்த சில விஷயங்கள் செய்யறது எனக்கு சுத்தமாக பிடிக்காது. ஸோ யூ ஹாவ் யுவர் ஓன் பிரின்சிபல்ஸ். அந்த பிரின்சிபல்ஸ்லாம் இருக்கும்போது அந்த பிரின்சிபல்ஸை காப்பாற்றுறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். தட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் வே யூ மெயின்டைன் யுவர் டிக்னிட்டி. அடுத்து உங்களை சுற்றி இருக்காங்கல்ல, whoever you know very close. இப்போ சிலரில் ரொம்ப க்ளோஸ் சர்க்கிள் இருப்பாங்க, கொஞ்சம் தள்ளி இருப்பாங்க, கொஞ்சம் இன்னும் தள்ளி இருப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் சர்க்கிள்ஸில் இருக்கவங்க எல்லாருமே உங்களை ட்ரஸ்ட் பண்ணுறாங்களா? ஆர் யூ அ ட்ரஸ்ட் வர்தி பர்சன்? உங்களை நீங்களே கேட்டுக்கோங்க. டஸ் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ட்ரஸ்ட் யூ? ஆர் யூ ரியலி லிவிங் அப் டு இட்? நீங்கள் வந்து அவங்க ட்ரஸ்ட் பண்ணுற அளவுக்கு நீங்கள் நடந்துக்கிறீங்களா? தட் ஆட்ஸ் டிக்னிட்டி டு யுவர் லைஃப். அந்த விஷயம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். உங்களை நீங்கள் நம்ப வைக்கிறது. யூ ஹாவ் டு பிலீவ் இன் பீப்புள். யூ ஹாவ் டு மேக் தெம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் இட் இஸ். And earning respect earn பண்றது, it's not easy. Respect earn பண்றது வந்து when you really really good. நீங்க வந்து ஒரு இவரை மாதிரி யாருமே இல்லை, இவங்கள மாதிரி யாருமே இல்லை, இந்த பொண்ணு மாதிரி யாருமே இல்லை, பையன் மாதிரி யாருமே இல்லை, இவங்கள மாதிரி நான் மாறணும். உங்க ஜூனியர்ஸ் நாளைக்கு உங்க ஜூனியர்ஸ் சொல்லணும், இந்த அண்ணா மாதிரி நான் இருக்கணும், இந்த அக்கா மாதிரி நான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லும் போது, that's when you're earning a lot of respect and having a very decent career. டீசென்ட் கெரியர் அப்படின்னா நான் என்னென்ன பின்னாடி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன். பட் ஹேவிங் எ கெரியர், ஒர்க்கிங் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட்.
Doesn't matter how much you earn, doesn't matter how popular you are, doesn't matter how big company you're working, small company you're working, nothing matters. But only thing matters is you work hard for your living. You earn. Even if you earn 10 rupees, even if you earn 100 rupees, but it is your effort that gives you happiness. Don't worry about what I'm going to earn. Nothing. See, once you start getting into that habit of working, being committed and sincere to your work, you will automatically earn more money. You will automatically earn more popularity. So first, adudha. Second, da matadhu. Decent career na enna? Career is a search of life's meaning and pursuit of highest human potential to attain or achieve a goal. இப்போ எனக்கு ஒரு கோல் இருக்கு. அந்த கோலை நான் அச்சீவ் பண்றதுக்கு நான் என்ன பண்றேன்? ஐ சின்சியர்லி ஒர்க் ஹார்ட். நான் அதை எப்படியாவது அச்சீவ் பண்ணணும்னு என் லைஃப்ல நான் டிசைட் பண்றேன். அதை நான் அச்சீவ் பண்றதுக்கு நான் எவ்வளோ எஃபர்ட்ஸ் போடுறேன், எவ்வளோ பெஸ்டா நான் ட்ரை பண்றேன், என்னோட பொட்டென்ஷியல், அதாவது என்னோட ரிசோர்ஸஸ், என்னோட ஸ்கில்ஸ் நான் எவ்வளோ பெஸ்டா நான் யூஸ் பண்றேன். That is what is career is all about. Please remember that. See, there is something called good job, bad job, important job. அப்படின்னு நம்ம நிறைய பேர் we used to talk. என்ன good jobனா என்ன, bad jobனா என்ன அப்படின்னு நமக்கே நிறைய கேள்விகள்லாம் வரும். Good job, bad jobன்றது it's very very important for us to understand. நிறைய பேர் நான் கேட்டேன் குட் ஜாப் அப்படின்னு கேட்டேன்னா இல்லை நிறைய பேர் என்ன சொல்லுவாங்க, நிறைய செஷன் நான் கேட்டிருக்கேன். they'll say doctor, they'll say army, they'll say navy, they'll say air force, they'll say teacher, they'll say social worker. இதெல்லாம் வந்து என்னது குட் ஜாப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பேட் ஜாப் கேட்டால பெருசா ஒன்னும் யோசிக்க தோணாது, அப்படியே யோசிச்சுட்டே இருப்பாங்க. பேட் ஜாப் இதுவா இருக்குமோ இதுவா இருக்கும், பட் தே வில் நாட் எக்ஸ்பிரஸ் இட், சொல்ல மாட்டாங்க. பட் தே வில் பி திங்கிங் இதுதான் பேட் ஜாபா, எப்படி இருக்குமோ அப்படின்னு தே வில் கீப் திங்கிங். பட் ஐம் கோயிங் டு டெல் யூ சம்திங் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டுடே. There is no good job or bad job in this world. Every job is an important job. Please remember this. There is no good or bad job. Hey, நீ செய்யற வேலை கெட்ட வேலைப்பா, நான் செய்யற வேலை நல்ல வேலைப்பா அப்படி கிடையாது. Except for the terrorist, being a terrorist is bad. That's in my opinion, that you shouldn't even consider that as a job. So it's not even under that category. Okay, so good job, bad job அப்படின்னு எதுவுமே கிடையாது. Every job is important. I'll give you a small example. நம்ம வந்து செமஸ்டர் எக்ஸாம் வருது, நைட் எக்ஸாம் படிச்சுட்டு இருக்கோம். ப்ராப்ளி அரௌண்ட் 11:30 12 in the night. It's heavily raining. Okay, நல்ல மழை பெஞ்சிட்டு இருக்கு. You are only preparing that night. அதுக்கு முன்னாடி படிக்கவே இல்லை. நெக்ஸ்ட் டே எக்ஸாம். நீங்க அன்னைக்கு ஈவினிங் தான் உட்காருங்க படிக்கவே. Just started studying at 11 o'clock. All of a sudden power cut ஆயிடுது. ஒரு 12 o'clock. First thing what we will do, we'll immediately call the EB office. EB office கால் பண்ணி என்ன சொல்லுவோம், சார் நாளைக்கு எனக்கு எக்ஸாம், கரண்ட் இல்லை, எப்படியா நான் படிக்கணும் சார், கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுங்க. கரெக்ட்? அப்படி கேட்கும்போது ஒருத்தர் வருவார், somebody the line man ஒருத்தர் வருவார். வந்து என்ன பண்ணுவாரு, அந்த மழையிலையும் he will climb up the electric post and correct your problem. I'm sure you all agree with me how important the job is. அவரோட லைஃபையே அவர் என்ன பண்றாரு, பணயமா வச்சு risking his life to give us electricity. Don't you think that's a very very important job? Another example, we see this garbage, sewage garbage la collect பண்றது daily நம்ம வீட்டுக்கு வருவாங்க இல்ல, வந்து விசில் அடிச்சே வருவாங்க, வந்து எங்க குப்பை இருக்கா வந்து கொடுங்க அப்படின்னு நம்ம எடுத்து கொடுப்போம். they will take it and go. Imagine ஒரு 1 week அவங்க வரவே இல்லை. Imagine how bad it will be. And now we realize how important their job is. How important their job is. நம்ம இந்த உலகத்துல நம்ம என்ன செய்யறோம் தெரியுமா, பயஸ்ட் வேர்ல்டுன்னு சொன்னேன் பாத்தீங்களா போன ஸ்லைட்ல. நம்ம வந்து எதை வச்சு டிசைட் பண்றோம் தெரியுமா, குட் ஜாப் பேட் ஜாப்னு? அதோட சம்பளத்தை வச்சு, இல்ல அதோட பாப்புலாரிட்டி வச்சு, இல்ல அதோட ஃபேம் வச்சு. We don't realize
the importance of every job that we do today. அப்படி பார்க்கும்போது every single job, imagine the Swiggy delivery boys. கோவிட் டைம்ல அவங்க இல்லைன்னா எவ்வளவு பேர் சாப்பாடு இல்லாம கஷ்டப்பட்டு இருப்பாங்க. So important. So every single job is important in this world. Do not define any job as good or bad based on anything. It is only the work that you do, how good you do it, defines your job as good job or bad job. Okay, ஒரு டீசென்ட் கெரியர், அதாவது ஒரு நல்ல கெரியர் நீங்க வந்து உங்க முன்னாடி உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன தேவை அப்படின்றது நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே, வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இந்த ஸ்லைட்ல வந்து நான் இன்சைட் போட்டிருக்கிறது எல்லாமே மென்ஷன் ஆன் த லெஃப்ட் யூ வில் see list of industry sectors that is there. If as a graduate you can fit into any of these categories that I mentioned here, but provided you have the list of things mentioned on the right side. என்னன்னா பேசிக் எஜுகேஷன். ஒரு பேசிக் எஜுகேஷன் நம்ம எல்லாருக்குமே கண்டிப்பா வேணும். நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி உங்களோட காலேஜ், உங்களோட செமஸ்டர்ஸ் எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணணும், கரெக்டா நீங்க முடிக்கணும். முடிச்சிட்டீங்கன்னா then you are eligible for that's first level உங்களோட என்ட்ரி. செகண்ட் வந்து ஸ்கில் செட்ஸ். இப்போ வந்து ஒரு வேலைக்கு நீங்க அப்ளை பண்றீங்க, பிகாம் படிச்சவங்க ஒரு 100 பேர் அப்ளை பண்றாங்க. நீங்க என்ன வேலைக்கு, ப்ராப்ளி ஒரு அக்கௌண்டன்ட் வேலைக்கு அப்ளை பண்றீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. ஒரு சிலருக்கு அந்த 100 பேர்ல வந்து 80 பேருக்கு டேலி தெரியும், சரியா? ஒரு 100 பேருக்குமே டேலி தெரியும்னு வச்சுக்கலாம். ஒரு சிலருக்கு இஆர்பி தெரியும், ஒரு சிலருக்கு சாப் தெரியும், ஒரு சிலருக்கு ஆடிட்டர் ஆஃபீஸ்ல ஒரு பார்ட் டைம் ஒர்க் பண்ண எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்களுக்கு இருக்கு, இல்ல ஒரு கம்பெனில ஒரு பார்ட் டைம் அக்கௌண்டண்டா ஒர்க் பண்ண எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு. ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி நம்ம வந்து பிரிச்சு கேட்டகரைஸ் பண்ணும்போது யாருக்கெல்லாம் இந்த ஒரு சில விஷயங்கள் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கோ அவங்களுக்கு அந்த வேலை இமீடியட்டா கிடைக்கும். அதுதான் ஸ்கில் செட். வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். மூணாவது நாலேஜ். நாலேஜ் வந்து எப்படி நீங்க டெவலப் பண்ணிக்க முடியும் அப்படின்னா only when you start experiencing it. இன்னைக்கு ஜெனரேஷன் இல்ல என்ன நினைக்கிறீங்க தெரியுமா? நாலேஜ் இஸ் கூகுள்ல போய் நான் ஒரு விஷயத்தை வந்து கூகுள் பண்ணி ஒரு பேராகிராஃப் படிச்சிட்டேன்னா you think that is knowledge. No, that is not knowledge at all. Until and unless you experience it, you know what it is, by hands you try it, then you tell me this is what is இதுதான் இது அப்படி நீங்க எனக்கு வந்து சொல்லுங்க. That's when I'll agree and accept that is knowledge. So knowledge is developed by experience. Skill sets are developed by learning, by training yourself. Knowledge is gained, it's absorbed from different things, from academics and also by experience. Fourth most important thing, attitude. எனக்கு வந்து ஒரு ரைட் ஆட்டிடியூட் இல்லை அப்படின்னா I cannot work. Good attitude is the right word, because attitude, high attitude, low attitude ரெண்டுமே தப்பு. If you have an high attitude, nobody will even like you. If you have a low attitude, everybody will ignore you. நான் என்ன சொன்னேன், ஹை ஆட்டிடியூட்ல உங்களை யாருக்கும் பிடிக்காது, லோ ஆட்டிடியூட்ல உங்களை எல்லாரும் இக்னோர் பண்ணிடுவாங்க. They don't even consider you. But you have the right attitude, that's a good attitude. That's when people will start noticing you. Okay, this guy looks different. This guy has something very special in him. அப்படின்னு உங்களை வந்து people will start noticing you. அப்படி நோட்டீஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கும் போது தான் they will start knowing more about you. When they start knowing more about you, that's when they will get to know that என்ன ஸ்கில்ஸ் உங்களுக்கு இருக்கு, என்ன நாலேஜ் உங்களுக்கு இருக்கு, என்ன நீங்க எதுலலாம் நீங்க எக்ஸ்பர்ட், எதுலலாம் நீங்க வந்து பெஸ்டா பெர்ஃபார்ம் பண்ண முடியும், அதெல்லாம் அப்பதான் உங்களுக்கு தெரியவே வரும். When you have the right attitude, people will start noticing. Please remember this. The next one, it's also very very important, technical education. ஏன்னா ஜாபுக்கு வந்து apart from the skills, your technical education is so important. That gives you the extra edge to get the job, to even get shortlisted in an interview. Adukku the technical education is going to be very very crucial. So these three things, attitude, skills, knowledge. Ask, ASK, அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, you will remember it. சரி, மறந்துடாதீங்க, சரியா? It's very very important. Attitude is not your aptitude.
it will determine your altitude. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி உங்களுக்கு ரைட் ஆட்டிடியூட் இருந்துச்சு அப்படின்னா people will start noticing you, people will start talking about you, that will make you go higher and higher. That is altitude. Sorry, attitude is something very. I'm going to give you a very good example for this. Adutha, studying does not assure employment, but skilling does. Education வந்து ஒரு பேசிக் குவாலிஃபிகேஷன் தான், பட் அதை தாண்டி உங்களுக்கு இருக்க ஸ்கில்ஸ் தான் உங்களுக்கு அந்த வேலையை டிட்டர்மைன் பண்ணும், டிஃபைன், அந்த வேலையை உங்களுக்கு வாங்கி கொடுக்கும். அஷூரன்ஸ் கேரண்டீடாக ஒரு வேலை உங்களுக்கு கிடைக்கணும் அப்படின்னா அந்த பேசிக் குவாலிஃபிகேஷன் வந்து எஜுகேஷன். அதுக்கு மேலே என்னெல்லாம் ஆடட் அட்வான்டேஜ் இருக்குது, என்னெல்லாம் ஆடடாக நீங்கள் வச்சுருக்கீங்களோ தட் வில் அஷூர் யூ a job, not just the basic qualification. Please remember that. Next, while knowledge is knowing, wisdom is understanding. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? I'll give you a small example. If I ask you name some vegetables அப்படின்னு நான் சொன்னேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், you will immediately say வெங்காயம், தக்காளி, கத்திரிக்காய், கோஸ், வேற என்ன, அவரைக்காய். So you will name some of the vegetables. இல்லையா? When I say fruits, you will always say apple, guava, வேற என்ன ஃப்ரூட்ஸ் இருக்கு, ஆரஞ்ச், pomegranate, இதெல்லாம் நீங்க சொல்லுவீங்க. But what if I tell you tomato is not a vegetable, it's a fruit. But நம்ம வந்து அதை என்ன பண்றோம், வெஜிடபிள்ஸ் கூட தான் ஆட் பண்றோம், ஃப்ரூட்ஸ் கூட அதை நம்ம சாப்பிட்றதே கிடையாது. We always add that to a vegetable. So knowledge is knowing what is vegetable and what is fruit. அது நாலேஜ். சரியா? இப்போ வந்து டொமேட்டோ வந்து ஃப்ரூட்டுன்னு நான் தெரிஞ்சுக்கிறது இட்ஸ் அ நாலேஜ். அதே டொமேட்டோவை நான் வந்து when I use it with vegetables, that's my wisdom. So basically I know something, and now based on whatever I know, now I implement it, I execute it. நான் எப்படி அதை ஃபாலோ பண்ணுறேன், எப்படி அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறேன், that is basically what we call it as wisdom. எனக்கு ஒரு விஷயம் தெரியும், அந்த விஷயத்தை எப்படி நான் செயல்படுத்துறேன் அப்படிங்கிறது தான் wisdom. So knowledge is something very very important. Along with it, you should also know whatever knowledge you've gained, அதை நீங்க எப்படி யூஸ் பண்றீங்க அப்படின்றது அதை விட ரொம்ப ரொம்ப important. Now I'll tell you a very good example. There is a person who's an engineer who scored 98% in his final exam and is waiting for a job. 2-3 ஜாப் கொடுக்குறாங்க, they pay him 10,000 12,000 rupees. அவர் வந்து ஹைலி ஸ்கில்டு, பட் ஆனால் அவருக்கு நல்ல வேலை கிடைக்கல. இஸ் ட்ரைங் டிஃப்ரெண்ட் ஜாப்ஸ், ட்ரை பண்ணுறாங்க, இது போலாமா அது போலாமா, தே ட்ரைங் லாட் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் ஜாப்ஸ், பட் எதுவுமே அவங்களுக்கு கிளிக் ஆகலை. ஒன்று லோ சேலரியாக இருக்குது, இல்லை ஹி டசன்ட் லைக் தி ஜாப், அவருக்கு தேவையான வேலையை அவங்களுக்கு கொடுக்கல. இந்த மாதிரி நிறைய இஷ்யூஸ் அவங்க பார்க்குறாங்க. அப்போ அவங்களுக்கு ஒரு ஆஃபர் வருது. அந்த ஆஃபரில் வந்து இட் சேஸ் ஐ வில் பே யூ, a company will pay you 2 lakhs per month சம்பளம். என்ன 12,000 ரூபாயிலிருந்து 2 lakhs, which is quite high. வாவ் அப்படின்னு என்ன பண்ணுறது, ரொம்ப சர்ப்ரைஸ் ஆகும். சரி, ஒரு வேலையை ஜாயின் பண்ணிடலான்னு டிசைட் பண்ணுறாங்க. ஜாயின் பண்ணுற டைமில், டிசைட் பண்ண டைமில் he gets to know that the job is manufacturing of bombs. Manufacturing of bombs is basically for a terrorist group to destroy people, to destroy human beings. See, he has இப்போ நான் 3 விஷயம் நம்ம சொல்கிறோம், attitude, skills and knowledge. ஸ்கில்லு, அந்த பாம்பை டெவலப் பண்ணுறதுக்கான எல்லா ஸ்கில்லும் அவன்கிட்ட இருக்குது. அதை எப்படி செய்யணும், எப்படி உருவாக்கணும், அதை எப்படி செஞ்சால் பெஸ்ட்டாக இருக்கும், அந்த நாலேஜ் that boy has. இப்போ if he chooses to take up that job, அந்த வேலையை அவன் எடுக்கணும்னு டிசைட் பண்ணிட்டான்னா அவனோட ஸ்கில் நாலேஜ் ரெண்டுமே வேஸ்ட், ஜீரோ. Because he did not have the right attitude. He had the wrong attitude, that he decided to use his skills and knowledge to destroy people. But at the same time, if he has decided my skills and knowledge are very very important for me and I will not choose this job, even if they pay me 1 crore, I will not choose this. That's the right attitude. I cannot give you a best example than this, because that's one of the best examples that you can see for the right attitude. So ASK,
attitude, skills, and knowledge. These are 3 important things for your career development. As I told you, technical education is one of the most important things. Technical skills are the abilities and knowledge needed to perform specific tasks that are practical and often relate to mechanical, information technology, mathematical, scientific tasks. These are 4 major categories. நீங்க எந்த ஸ்கில் எடுத்தாலும், நீங்க லேர்ன் பண்ண போற எந்த ஸ்கில் எடுத்தாலும் இந்த 4 கேட்டகரிக்குள்ள ஏதாவது ஒரு கேட்டகரியில அது it will fall. So you have to choose which category you want to go, அதாவது மெக்கானிக்கலா, இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி, மேத்தமெட்டிக்கலா, சயின்டிஃபிக்கா அப்படின்னு டிசைட் பண்ணிட்டு அதுல you choose what you want to learn, what you want to study, then you go ahead with that. Some examples include knowledge of programming languages, design programs, mechanical equipment tools. Just to give you examples. All right. The technical courses நீங்க படிக்கிறதுனால உங்களுக்கு என்ன benefits? Job readiness. வேலை உங்களுக்கு ஈஸியா கிடைக்கும். உங்களோட ஸ்கில்ஸை வந்து அப்கிரேட் பண்றதுக்கு சான்சஸ் நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கும். ஒரு ஸ்கில் தெரியாத ஸ்கில்லை புதுசாக லேர்ன் பண்றதுக்கும் அது ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியா இருக்கும். Better interaction skills. As you learn more and more new skills, both soft skills and technical skills, உங்களோட communication, உங்களோட way you approach towards something will improve for the good. அப்புறம் வந்து it will motivate you to think out of the box. உங்களுக்கு நிறைய ஸ்கில் தெரிஞ்சதுனால உங்களால வந்து நிறைய ஐடியாஸ் யோசிக்க முடியும். டிஃப்ரெண்டா உங்களால ஐடியாஸ் யோசிச்சு டிஃப்ரெண்டா நீங்க என்ன பண்ணலாம், நீங்க சஜஸ்ட் பண்றதுக்கு உங்களுக்கு நிறைய ஐடியாஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும். அண்ட் உங்களுக்கு ஸ்கில்ஸ் நிறைய தெரிஞ்சிருந்தா உங்களோட ஒர்க்கை வந்து நீங்க ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி லைக் பண்ணி செய்வீங்க. தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பிகாஸ் ஒன்ஸ் யூ ஸ்டார்ட் என்ஜாயிங் யுவர் ஒர்க், தட் நத்திங் லைக் தட் யூ வில் பி த பெஸ்ட் இன் யுவர் ஒர்க். இந்த டெக்னிக்கல் எஜுகேஷன் எங்கெல்லாம் படிக்கலாம்? when and where to study? Start today. இன்னைக்கே ஜாயின் பண்ணுங்க. earlier the better. ஆல்ரெடி நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணிருந்தீங்கன்னா I'll be very very happy. If you have not started it, start today immediately, which will help you in growing your career. நீங்க வந்து இந்த மாதிரி டெக்னிக்கல் கோர்சஸ் படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி என்ன நீங்க முடிவு பண்ணா உங்களோட கெரியர் என்னன்றதை நீங்க முடிவு பண்ணணும். நான் என்ன ப்ரொஃபஷன் சூஸ் பண்ண போறேன் அப்படின்றத நீங்க முடிவு பண்ணணும். முடிவு பண்ணிட்டு அதுக்கு ரிலேட்டடான டெக்னிக்கல் கோர்சஸ் நீங்க படிக்கணும். அப்பதான் அது உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். இஃப் யூர் ஆல்ரெடி ஒர்க்கிங் பார்ட் டைம் வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு பார்ட் டைம் ஜாப் போறீங்க, அந்த ஜாப் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு, அதையே உங்களோட ஃபுல் டைம் கெரியராகவும் நீங்க மாத்திக்கணும்னு ஆசைப்படுறீங்க அப்படின்னா then start learning based on the job that you are working today. So all these are very very important. Next, எங்க படிக்கலாம்? Any institute near you. You can always go for an online course. There is plenty of online courses available. Whichever you want to do, take it up and do it. There are free courses and also paid courses. உங்களுக்கு எது முடியுமோ, எனக்கு ஃப்ரீ தான் முடியும், do free. Paid முடியும், go for paid courses. Whichever is possible, but anybody and everybody has an opportunity to learn. That is what is more important. Do not miss out on the opportunity. You will feel bad if you miss out on the opportunity. Start doing right from today. All right. நம்ம வந்து இப்போ எல்லாருமே என்ன சொல்றோம், கோவிட் டைம் நம்மளால எதுவும் செய்ய முடியாது, நமக்கு நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு, we have to go through many struggle, நிறைய crisis இருக்கு அப்படின்னு நம்ம we all feel bad. But what I tell you is everything is there for some time and then it just passes out. There is nothing called permanent. There's a beautiful Tamil பழமொழி, மாற்றம் ஒன்றே மாறாதது. So things keep changing, right? இப்போ இருக்கிற situation நாளைக்கு வேற மாதிரி இருக்கும். It keeps moving forward. It can be a new challenge or it can be a new prosperity. We don't know. But what I'm saying is, whatever life gives you, just take it and bend it and create your own pathway in every struggle, every challenge that you face, which is the most important thing. Money, time, it's a big crisis today. என்ன படிக்கணும், என்ன படிக்கக்கூடாது, என்ன செய்யணும், என்ன செய்யக்கூடாது, ஒன்றுமே புரியல. Very confused, lot of confusions. Just throw away everything. Focus on your career. Everything will fall in place. Just do what you have to do. இன்னைக்கு டாஸ்க்கை நீங்க ஒழுங்கா கம்ப்ளீட் பண்ணுங்க. நாளைக்கு பண்ணுங்க. 10 நாள் கழிச்சு செய்ய போறது இன்னைக்கே நினைச்சு கவலைப்படாதீங்க. ஆனா பிளானிங் ரொம்ப ஃபியூச்சர்ல என்ன ஆகணும்ன்றது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். பட் அதுக்கு நான் இன்னைக்கு என்ன செய்யணுமோ அதை நான் செய்யணும்.
10 வருஷம் கழிச்சு நான் செய்ய போறது இன்னைக்கே நான் யோசிக்கக்கூடாது. பட் நான் இன்னைக்கு என்ன செய்யறது, நான் இன்னைக்கு செய்யறதை கரெக்டாக செஞ்சுட்டேன்னா 5 இயர்ஸ் கழிச்சு நான் என்ன கெரியர் சூஸ் பண்ண போறேனோ அது எனக்கு கரெக்டாக வந்து அமையும். பிகாஸ் ஐ ஆம் டூயிங் த ரைட் திங் டுடே, எவ்ரி டே, நாட் ஜஸ்ட் டுடே, எவ்ரி சிங்கிள் டே ஐ வில் டூ. அன்னன்னைக்கு வேலையை அன்னன்னைக்கு நான் கரெக்டாக செஞ்சுட்டே வரேன்னா தென் ஷார்ட் குட்டி கோல்ஸ் நான் சொன்ன மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் செமஸ்டர், செகண்ட் செமஸ்டர், மற்றபடி என்னென்ன கோர்சஸ் நான் எடுத்திருக்கேன் அந்த டைம்குள்ள அதை முடிக்கிறது எல்லாமே சின்ன விஷயங்களை கரெக்டாக நம்ம பண்ணிகிட்டே வந்தோம்னா our career will be the best, the most successful one. As youngsters, for us, நீங்க தான் the next future generation of this country. You are the one who will make the country shine. You're going to take us to the next 20, 30, 40 years. உங்களோட டைம் தான். அந்த டைமை வந்து நீங்க பெஸ்ட்டாக எப்படி யூட்டிலைஸ் பண்ண போறீங்க. When I say it's your time, it looks so big, இல்ல? The whole country is depending on the younger generation, the youth. நம்ம சரியா இருந்தோம் அப்படின்னா the world, the country is going to be perfect. We make the right decision, we appoint the right people, we select the right candidate, we select the right politician. நம்ம எல்லாமே நம்ம கையில தான் இருக்கு. We do the right thing when we want everybody else to do the right thing. Things will fall in place, and you are the future. And whatever struggle, whatever problem that we face, after that there is a beautiful life waiting for all of us. We just have to hold on tight, work towards it, and make sure we see that future wonderful, beautiful world that is waiting for us. Thank you so much. I hope you really enjoyed the session. Thank you for being there for the last 1 hour. I'm sure it was useful for you. Just that I couldn't interact with you, but I would have loved to interact with you if that is possible. Sometime when you start coming to the college, I'll come one day and talk to you in person if that works out. But I wish you all the best for the new journey that you've begun. The next 3 years, it's going to be really fun, joy, and also roller coaster ride. But I'm sure you're going to face it very in a very adventurous and a very stiff way, so that you will be able to take this forward. And when you finish your college and start working, you'll be one of the best. Please remember whatever I told you. Make sure you follow those points that I shared with you. Have those strategies in place. Start learning, decide your goal today. Have your plan ready and roll it out. And do not waste time. Focus on what you're doing. Do part-time jobs. Learn as many things as possible, and then you will definitely face success. Thank you so much. Thank you, sir, and thank you, Principal Ma'am, and the management, and everybody else. I just want to thank you for giving me this opportunity, and really looking forward to doing more sessions with all of you. And thank you so much, sir, Sebastian sir, who spoke to me and contacted me. So thank you so much. Thank you, Mr. Gyanaraj, for excellent speech on career development. Sir, we have noted all your suggestions and advice. We thank you for your spending valuable time with us. Sir, thank you for being with us and accepting our invitation. Students enjoyed your session. Hope your tips will be useful in their career planning and development. Thank you once again, sir. I sincerely thank Mr. Thank you very much.